Okay, good morning, selamat pagi semua rakan-rakan yang hadir. Terima kasih hari ini datang awal, bangun pagi. Okay, kita actually ada beberapa lagi rakan-rakan kita yang lambat lah sikit kan. Tapi tak apalah, kita boleh start dulu. Sekejap lagi pun ada wakil daripada appgm yang akan hadir. And then kita punya format hari ni, kita start dengan performance sikit, and then kita discussion. Lepas tu kita mungkin kalau kita macam dah boring sikit ke apa, kita boleh take a break and then kita perform sikit, and then kita sambung balik discussion. So last kali kita tutup dengan performance juga. So hari ni kita buat secara santai. Satu lagi, kita check SOP semua, and then siapa yang belum tulis kehadiran, sila tulis kehadiran dululah. So tu je lah. Okay. Okay, selamat pagi semua. Nama saya Ridwan daripada Pudipang Industries. Actually Pudipang is a bunch of group yang buat kerja-kerja komiti daripada Malay punya side. So kita dah start daripada 2006 until now, kita still dekat muar lagi. So it's a good opportunity lah kita dapat sama-sama dengan Chinese punya community hari ni untuk mengenali, dan kita boleh discuss apa-apa yang kita boleh discuss lah. So for next time mungkin kita boleh adakan kerjasama ataupun kita boleh helping each other lah, macam tu. Actually program ni adalah salah satu program daripada 11 program yang kami jalankan di daerah Muar, dan kita dapat dana daripada appgm lah. And then kita kena habiskan program ni sampai bulan 4 ni. So kita ada 11 program. Okay, so kita teruskan program. Tadi pun kita dah ada discussion yang kecil pasal internet tadi dekat situ. So kita kalau ikutkan macam Kok Kiong pun dah ada bagi saya beberapa topik yang kita mungkin akan bincangkan. Jadi saya serahkan majlis ni kepada Kok Kiong. Hello semua. Selamat pagi lah. Saya pun ada sedikit nervous kerana saya pun tak ada peluang ini macam cakap bahasa lain di program ni. So mungkin nanti saya campur sedikit Cina ya, kita harap lah. Okay. Hari ini kita sangat gembira, kita ada itu convention, itu discussion macam ini. Kita boleh bincang apa-apa yang boleh berlaku di muar lah. Yang saya buat sedikit introduction lah. Saya dari muar lah, dan saya ada satu semua design company lah, called Kawan Studio di sebelah. Itu studio ialah buat architecture design, master planning, this kind of project. So selepas saya set up my company in 2012 lah. Then sampai 2010 saya buat 2019 saya buat satu concept library lah, display lah, we call the Rekan library. Actually when we set up the library, actually not so much people come here one. So we try to organize a lot of activity and let other people come in and join us and think of what kind of thing can happen in one. We do a lot of experiment event in our space before, like the music performance, like the movie, like a lot of the sharing talk, this kind of thing. And when in 2020 the pandemic come, we after the first MCO lah, we create a social media and do a publication. We call the Muar Liber Time lah. Today all the attendants here, we can get a copy of this lah. This is the second copy. Lah, and the title actually is Imahe Kong Senawi lah. That means what can we do for our Muar Liber in the future. And so this is a small introduction, and when we do a lot of things in this
I think 10 years, yeah, in the practice in muar. So today, maybe later, everyone can do a small discussion, do a small introduction to introduce you yourself, what kind of relationship with muar and muar river. Yeah. And after this, then maybe we can throw some question and later we can discuss. Yeah. And yeah, so this is my small introduction. Then I think everyone can do a small introduction about yourself, and then we go to the introduction. You also can speak Chinese lah. So that's bahasa Melayu, Chinese all came on. So later we can try to introduce, try to translate and let other people to understand the meaning. So I'm Kok Kyong and Faham. Okay. Hi, I'm Farhan. Now I'm living in KL, but we'll move here on May. I have background in architecture, so now it's practice as an architect in KL. Then we'll move to muar, and then I will practice here after May. So my contribution with Kok Kyong before is we just like a lot of verbal dialogues in terms of the idea, what we want to do in muar, in terms of development, in terms of architecture, arts, there's the things lah. So I think this for me what I interested to involve to this community is like we have goals to like develop a place in terms of like you develop in terms of commercials, but you develop a place by community yang I mean in bahasa Melayu it means that community yang pegang that space, that place tu. So the thing is, the means in the context of muar, in the context of bandar muar and the kampung, everything. So we already in history, even we have diverse. We have Malay, Chinese, in the maybe in minority India. So I think the importance of our movement is actually we need to unite between Malay and Chinese. So there is, for me, it is a key lah to we need to move forward. We need to hold this union to develop the muar ni. It's like in our own way lah. It's by the community. Yeah, thank you. So I pass to. Faham akan balik, right? Yeah. Hello, morning. I'm Omar. Now I stay at KL, but my hometown is Sawaring. Okay. My background is multimedia. Then I do part-time photographer. So I do music photographer, wedding photographer. Okay, that's all. Thank you. Morning everyone. My name is Suquin. I'm not from muar. I'm from Penang. But currently residing in muar because my partner is in muar, and then I just set up a design studio. It's called SCOJ Studio, and during the pandemic period, and it's good as an outsider to view muar as an outsider to give a point of view of it. Thank you. Hi everyone, my name is Uhan. Saya datang dari muar also. Sekarang saya bekerja dengan Kok Kyong di tepi office saja sebagai architectural designer. Saya study architecture few years ago and graduate in 2019. So in 2020 I started to work with Kok Kyong. And for me, community architecture is quite an interesting topic because in architecture, where architecture always been used as a tool to grow the business of capital. So that's why I think it's a very good topic for me to learn about how to utilize the skill in architecture for the community itself. So I'm happy to be here and I'm looking forward to the sharing later. Yeah, thank you.
Selamat pagi everybody. Good morning to you all. Temporary saya sekarang belum cari kerja lagi. Before that saya sudah pension. No, before that saya ialah sebagai HR and admin manager in the factory. But I just resigned because I'm busy with election. He's the assistant of the DAP lah, IHAL lah. Bendaya punya dude. So I help dia untuk this election. So very busy. My hobby is running and hiking. I also play dragon boat. So yes. Yeah. So that's all. Thank you. Aku tengok dia berapa tahun. Orang sudah pension ke? Mungkin macam 25. Thank you. 25 my son Hari ini pagi tadi dia baru pergi run 10 km this morning at 5 a.m. That's why you look slim. Okay, I'm Ivy. I'm from Muar also. Now I'm doing childhood education in Muar. So we are also partner of Muar River Time and Rekan Library. That's all. Hello, I'm Neo, and I'm a designer actually. I'm doing branding, and now I'm starting doing the packaging design also. Yeah, I'm from Muar. I stay in PJ for 18 years. So now I like from Muar and from the outside also. So both way to see how is it Muar look like. Yeah. So you live here or PJ? Both for now. Yeah. So I'm just curious to come here and visit everybody. So see, is there anything that we don't know, like what will happen next? So just come here lah. Okay, that's all. Thanks. Hi, good morning everyone. Saya Hong Sing ataupun ada orang call my name Ryan lah. Okay, whatever can. So actually my background, I study media. And I used to work in Singapore for 5 years in the media industry to produce the TV program, and that is my background. And right 1 year before the COVID-19, then I come back. And you know the media industry in Muar is, I would say there's no such industry in Muar. So after I come back in such an impact, then after that the COVID is here. So that's why I started the dry fruit business in Muar, because during the lockdown, I tried to figure out what else the things that I can do and I can sourcing from our community. So fruit is one of the things. So I create a recipe, then I do my own research and things, and I produce these things. So I'm currently trying to promote the local agriculture things to the market. So currently, I'm doing more on the e-commerce, and then my customer base is mostly from the cities like JB, KL, Penang, and some Singapore. So yeah, I think that's about it. Thank you. Hi everyone, balik pakai saya Win Angin. So I'm from Barat Java Muar. Tapi actually I'm now staying and working in Penang. Yeah, so just occasionally come back here during visit my families or when there's a newly call. So yeah, I come back here for a very short getaway lah. And then hari ini datang sini is just to listen to everyone's story or your ideas on what you are going to do or you're doing in Muar, because I've been thinking to come back Muar, to come back to Barat Java one day to stay with my family. So just to hear from everyone. Yeah. How long have you been in Penang? Penang, 5 years. 5 years. So what is your background? I'm in
You mean my background? Yeah. I'm in biotech industry. Biotech. Biotech So you're industry. working in that I'm working in biotech industry also. Singer. Hello, hi. Good morning, everyone. Who's that? You can have a seat here. Come, brother, come. Full space. Hello, hi, everyone. I'm Afi Rafi. Currently living in Kuala Lumpur. But yeah, you know, time to vote kan? For our future. Bukti. Okay, I'm currently working in highway maintenance industry. You know Plus? I working there lah. Do maintenance work, you know, something like that lah. But I'm also what we call I have a band called Brand Steel. Originally from Muar, but my lineup, you know, grow up, right? My bassist and guitarist at Johor Bahru. I'm living in KL, but my drummer stay here lah. So actually I'm here to support Red and Rekan. I think it's a good opportunity for me. I think this is my first time ever involving my music with Chinese community. It's an honor. Our pleasure. Yes. It's an honor to be here because dekat KL dah tak macam kat Muar kan. Kat KL everyone is mixed around kan. Chinese, Malay, India is everyone is same. But not here I think. Maybe this program can catalyst our relationship between our community. Right, thank you. Okay, thank you. Good morning, everybody. So my name is Muhammad Fidaus Roslan. Actually, my background is engineer. I'm engineer and then I manage the project to be a project manager also. So I'm doing plus maintenance also, like him. So actually, he is my junior. So when pandemic come, the workers, the labor go back to their country, and then now we cannot do something. We cannot do the construction because of that. I don't know lah. Our government, what they do, I don't know because of what. So I don't want to give up. I need to do something. So I have a studio at Kampung Temiang Muar. So I have studio recording. I can record all the song, all the things. So I make it alive. So nowadays the patterns, everybody use a handphone, Facebook, social media. So I take the chance go to that particular media lah. So now I can generate almost 4-5,000 per month. So also I happy. So previously also I ada buat konsert dekat Aitam bawah Kementerian Komunikasi. So I think benda ni pun datang dekat sini I rasa pun this is something good lah. Because in construction saya pun tak resist. I have Chinese friend, I have Indian friends. Even though pergi Sabah, Sarawak. So bila kita make it macam ni, we can make it better lah for more lah, saya rasa. So the place macam ni I rasa the next every month ke every year twice ke kita boleh buat macam ni lah. When scene kita together macam ni I rasa okay lah. Maybe lepas ni dah jumpa ni, jumpa ke kedai makan, hi kan? So something positive, right? So I think this is a good ni lah, good program lah for us lah. We need to unite lah, not multiracial lah. This is Malaysia for Malaysian lah. We need new Malaysian lah, not old school lah. So tak nak cakap banyak lah, I nak dengar juga program you. Okay, thank you. I am from Sungabong. My name is Eng. I live nearby, so I come to see around the Rekan program. Okay, thank you. Are you still the journalism for Naya Sabah? Background.
Since last year MCO, my HQ offered me to HQ for editor job, so I changed to advertisement. Okay. So stay local, so stay kampung. Okay. So you stayed kampung after pandemic? You already stayed here? I stay here, yeah. My colleague, cameraman, 2 years already don't come back for his hometown at Tangkak. So I decide stay kampung lah. Okay. Ya, mesti punya. Saya tak tahu nama. Hi, my name is Yushafika. I'm from Seremban. Actually, I'm a rates assistant. But before, I'm working as a drafter in engineering company, doing piping, designing, and all that stuff. But now I'm doing online business, canvas designing. I'm studying art and graphic design before, but now I'm just jobless. Working with trade. Yeah, that's all. Thank you. Kamu lukis punya? I design. Thank you. Okay. So, itu photographer. Semua orang sudah cakap lah. So, saya cakap sedikit lah. Itu muar liver time. Sekarang nanti kita bincang 3 topik lah. Satu ialah muar liver. The second one is the old bangunan. Itu bangunan lama di Offshore Lot in Muar Center. And the third one is the creative, industry, culture, this kind of thing lah. Tapi cakap itu kita pun boleh cakap pun boleh sambung tambah lain punya pun okey punya lah. So saya cakap kenapa saya nak buat itu muar liver time punya publication lah. Itu when I was in the pandemic lah, after the MCO, saya rasa dulu lah saya selalu cakap itu muar center saja. Tapi di sungai tepi lah ada banyak kampung. Kampung itu semua ada masalah, yang ada banyak masalah lah. Masalah yang terpenting ialah semua young teenager, young power semua lari pergi KL, pergi Singapura, pergi luar negara, tak mau letak di sana. So saya buat itu master planning di Gresik lah dulu. Saya buat di Gresik. Saya rasa ini ialah masa yang sangat besar di itu. Tapi macam mana boleh selesaikan itu masalah itu sangat susah punya, kerana itu ialah social problem. Bukan kampung di muar sungai menghadapi masalah ini. Lain-lain tempat masalah itu. So saya ingin think. Saya rasa mungkin kita kasih semua kampung together. Kita guna kita punya sungai lah, develop lah. Mungkin dia boleh ada satu peluang. Kerana satu kampung tak boleh punya, mesti susah punya. Tapi ada dua kampung, 10 kampung, mungkin dia boleh buat. So di muar sungai ada 250 km punya panjang lah. So dia ada melalui 6 punya daerah. Muar, Tangkak, Sekamat dan Nenggeli 9 punya Jepur, Kuala Pilah dan Tampin. Dia di sana ada, di sungai tepi lah ada 30 punya Chinese punya kampung dan ada hampir 100 punya Malay kampung. So saya rasa itu ialah satu secret lah. Tak ada orang nak buka itu. So saya rasa ini ialah kita boleh selalu cakap punya dan kasih orang tahu di muar liver ada banyak peluang di itu kampung-kampung, kerana dia punya scenery sangat cantik punya semua. Dia rumah di sana punya sebenarnya sangat etik punya. So ini banyak story boleh cakap. So kita buat satu kampung susah, tapi kita buat banyak kampung together, itu ada peluang. So this is why I create the application lah. So until now we have already created 4 copy, and the number 5 will be probably at the end of this year, this month.
So this is our what we do in the last 2 years, and we are going to do a new series of the muar river time, and we have tried to think maybe we can create a bilingual 2 language in 1 copy. So maybe it's Bahasa Melayu and Chinese together and let other people try to see more happen in the Malay community. Yeah. Because when we do the research and like this, the second copy, actually we interview a lot of the Malay traditional job in Muar, like the people scraping the oyster, like doing the otak, the packaging one. So I think actually we can translate or doing some more to Malay community. Actually we have tried to make the community and let others know what we can do, what we have already done. So this is why we try to do the next, try to explore how to make the more river time to more people can get awareness to see what we have in our muar river. Yeah. So this is the opening. We've done the presentation. Actually, we meet a lot of different people. They get a lot of opinion and get a lot of suggestion. Actually, we can through the packaging, we know how to survive in Muar town. Yeah, this is very nice one. So we welcome all the people so can work together to how to improve the magazine and let more people to know our natural resource, the Muar river. Yeah, and actually except the Muar river, like the Gunung Ledang, like the Sawaling, like Omar from Sawaling, because last time when we do the master planning at Gresset, the Ketua Kampung always tell me they want to create a triangle the tourist destination. They want to create Muar river, Sawaling and Gunung Ledang together and attract people come. Because when we want to develop some place, we also need to attract people to come inside. So let people can enjoy the holiday or this what kind of a lot of things can happen here. So today we discuss how can we do for the Muar river or the Muar village. Yeah, maybe you can come from here. You also can raise some imagination or put out some questions, and later we can discuss together. Yeah. So, you want to say something? Actually, Omar is one of the owner of you own the my mom. Your mom. Okay. My mom. The homestay there. Homestay Misiput Okay. My mom buat misiput. Kalau tahu traditional Johor misiput. So I think sebelum I lahir dia dah buat So sampai sekarang dah dekat 25 tahun Sawaring view dia memang cantik So background ada Gunung Ledang. Sawaring is near Gresik Sungai Gresik. So Gresik sungai dia every year now Chinese Lantern Festival. Lantern Festival every year sudah buat memang cantik situ. So community Chinese situ okay May I know your detail when you want to come back? Right? What kind of thing you want to do in your hometown? So I balik sebenarnya I nak buat business food industry. So I sambung my mom punya food. That's all. Lagi. Idea kau lepas tinggal buat design studio. Sebenarnya memang nak buat design studio dekat Sawaring. Actually, curious, your mom buat misiput tu buat dari
Tepung ke? Betul. Sikit-sikit From lah, starting lah, from sikit-sikit. starting. Tak berapa Sikit tahu. lah, saya sebut dah kan. Tak tahu. Okay, Next time bawa kasi kita dulu. This is important part. Mi siput dia sedap and famous lah dekat Bukit Gambir. But actually mi siput also more punya signature Yeah. kan? Yeah. Kawan datang kan? Yeah. And then a lot of manufacturers memang buat mi siput lah in terms of kalau Malay community. Banyak juga yang buat mi siput. So it's like macam Chinese banyak buat otak-otak, something like that. So this is the things lah about the makanan in Muar that we can develop lah. Sebab when we talk about sustainability, sebab I think in the principle of sustainability ni we have three things: environment, socials, and economics. So when we talk about environment, we talk about urban planning, environment about the sungai, natural environment. But tapi macam social is we talk about culture, history, about social, how the relationship between the community. This is about the social. And then another one is economics. Bila cakap economics, and then bila kita cakap pasal social, how we relate economic and social tu to make the place tu sustainable is the way how we can move the local punya food, the local punya business to sustain. To macam kalau mi siput kita kekalkan, otak-otak kita kekalkan, something like that lah. So that is the thing yang what we start daripada sungai, and then I think then what we hold is about sustainable development. Is the important is kita kena tahu apa yang kita ada. Kat Muar ni kita kena ada, kita tahu apa yang ada, dan kita tengok apa yang kita ada tu sebagai opportunity. Baru kita akan nampak, bukan jadikan bentuk sebagai benda yang negatif, benda yang kekurangan, tapi kita jadikan kekurangan tu sebagai opportunity untuk kita move lah. That's my stand for how to move forward lah. So about the Sungai Muar tu, in terms, mungkin semua orang macam sedar ataupun tak sedar, actually Sungai Muar tu dia history dia tu dah panjang. It's just like before Melaka exist, Sungai Muar tu sudah ada. Even Muar pun dulu dipanggil apa, Teluk Dalam, if I'm not mistaken, in history. So what we can do lah, actually before this one we have the discussions, means that we elaborate about the Sungai River tu is from history, and then go to the community, social things, and then to the economics. Then that's why daripada situ baru kita nampak what is the potentials of the Muar tu. And even Muar dulu tu is like macam a highway tau. Macam, you know, Chinese come, Javanese come, Bugis come, Arabs come, and then assimilated to everyone, and then we build a community, the Muarian. So how they start is from the Muar to the hulu lah. That's why we have lots of Temia, Johor, and then Sungai Mati, Bukit Gambir, Gresik. This is it's just like from the Muar as a port, the harbour town during that old time. They bring ke dalam to build a new community ataupun new village, for example. So there is I think what is Muar, kekuatan kita tu adalah sebenarnya ada Sungai Muar lah. That's what I want to say lah. Yeah. But one thing is that as an outsider, right, when I come into Muar, I don't really know much about the history of Muar. Yeah, that's the thing. There's no general, there's a gap lah. Which is that because as a Penangite, we are so used to like history when we study in like buku sejarah and everything. But when I stepped my foot into Muar, I was trying to understand
there's like a lot of historical buildings here. There's a lot of like nice buildings here. For sure, there's history in Muar as well. But when I look into trying to search for history of Muar, I couldn't get it. There's a gap on it. I'm not too sure about Moran as yourself. Like how well do you know Muar history? But when I listened from Kok Kyong, he mentioned that he has his ancestral from Holland. So I feel which is very fascinating lah. Like why Muar? Like we know a lot of Malacca, but we do not know about Muar. Yeah. So that's my point of view. Yeah, I think then this also what I think lack in Muar. You mentioned Muar is a heritage. Even kerajaan negeri in the Muafakat a few 5 years ago, they want to bring Muar as a heritage, but we don't see even the younger generation. We difficult to access our own history. What is the Muar history? Then I only one two books that I read about sejarah Muar from the blue one lah, the ringkasan sejarah Muar. Tapi that is just only sikit. Tapi the thing is formally tu kita tak bawa dia ke depan in terms of history tu. Even you say about the heritage town, tapi you don't have a museum, you don't have a historical gallery to show. It's like the outsider to want to know. Just Muar is like first orang akan cakap Muar, tempat makan sebab sedap mi bandung. That's the thing. Then near to the Melaka. So if you know the Muar, then from Melaka you come here. That is what. Even I have a lot of my friends outsider. When I invite them to come to Muar, dia kata best lah Muar. Tapi nampak, dia kata macam you said lah. It's like macam Muar ni mesti ada history. Tapi even kita tak expose that historical tu as our strength tau. Macam tu lah. Ada? Jadi, tapi macam kalau apa yang I tengok lah kan, macam Chinese punya community, dia sangat embrace history. Sebab apa yang I tahu daripada Tokyo, daripada satu lagi macam Kaita kan, and then dia dekat apa tu Parit Jawa tu, Parit Jawa Bichua. Tapi dia macam I tak tahu lah. Kalau dari side Malay, mungkin untuk orang-orang yang macam kita ni, dia kekurangan benda tu. Mungkin ada orang Melayu yang buat perkara-perkara berkaitan dengan warisan itu semua, tapi dia orang lebih kepada yang sejarah. Orang-orang yang macam ni cakap, dia bukan orang-orang yang cool lah. Sebab dia lebih formal kan. Dia tengok dia orang pakai baju pun semua macam. So itu membuatkan kita ada gap lah. Macam community macam itu. Sebab like I know about that. Even Muar pun dia ada persatuan sejarah kan. Tapi is how we engage them susah kan. That's the thing. Dia kalau macam kita nak borak, kita nak bual dengan dia orang pun, dia ada macam kita tak boleh bual macam ni. Dia kena cakap macam orang politik lah. The cost of the Malay lah, because I'm also Malay. Bukan I nak cakap Malay ni lah. Dia suka alter the history tau. I bagi contoh je, mi Bandung dekat Muar. It's no mi Bandung ayam, mi Bandung udang tak ada tau. Dia is mi Bandung je. Dia rencah tu dia buat pakai udang kan. This is problem lah sometimes. Satu lagi I hate people come here lah. Bila dah viral, kita nak makan pun susah. Penuh kita. So itulah macam kalau daripada I punya side lah, saya Melayu. Saya bukan nak blame orang Melayu, tapi itu adalah dia punya reality adalah mungkin I mean rakan-rakan daripada Chinese community dia ada dia punya approach mungkin lain kan, tapi macam kita daripada
Malay punya komuniti dia lain sikit. Sama macam kita nak apa, kita nak bekerjasama dengan pihak authority, semua tu ada macam apa, ada lain lah sikit. That's why kita lebih suka buat benda-benda yang macam independent macam ni, so kita pun free. Is it right? What is your apa opinion kau? Macam contoh lah, kita tahu sekarang, tapi in terms of independent kan, kita nak macam bring it independent, what do you think to do? Sejarah macam kita nak, kita bawakan sejarah tu tapi dengan cara kita sendirilah. Instead of you macam kena masuk museum. Dia contoh betul lah. Sebab contoh for example macam yang sekarang ni tengah berlangsung dekat Batu Pahat, there's a community yang buat satu program daripada bulan berapa itu hari sampai bulan 3. So dia buat nama festival tu Alir Cahaya, supported by Creative Venture, Cendana, Think City. So kenapa dia orang lebih suka untuk macam bekerjasama dengan badan-badan yang macam tu, instead of dia orang bekerjasama dengan badan-badan yang betul-betul government. Betul. Sebab dia lebih mempunyai kebebasan. And then kalau you cakap pasal nak nak approach tu, nak bawa kepada benda tu lebih independent, dia macam sejarah, I mean kita punya cara tu lah, cara, I mean macam instead of kita buat satu, contoh macam ni, sekarang kita buat discussion macam ni, tapi kalau maybe pihak government yang buat ke apa, dia akan buat satu dekat dia besar ada tu kan, and then so mungkin dekat situ kita ada rasa sedikit tak selesa. Ada orang yang mungkin tak boleh nak I mean dia tak berapa suka ataupun tak selesa untuk macam tu. Macam saya okey sebab saya dah biasa dengan siapa, dengan authority, dengan apa kan, nak pakai t-shirt, nak pakai coat, nak pakai jaket, semua boleh. Tapi tak semua orang macam tu. Jadi untuk yang kalau betul-betul kita nak deep ke bawah, I mean untuk community, kena orang yang dekat atas tu, dia orang yang badan tu atau macam tu lah, dia kena lebih bersama-sama dengan masyarakat, dengan rakyat, so that dia boleh faham sejarah tu boleh diberi atau diajar atau diterangkan dengan cara yang lebih cool lah kan. Kita nak benda tu cool je, sebab benda cool senang orang nak terima, semua senang orang nak faham. Contoh kalau you cakap, kalau kita cakap biasa-biasa macam ni, tapi you bandingkan dengan orang yang bercakap dengan formal yang terlalu kita adalah so macam macam itulah kan. Tapi I tak ada, kalau pada saya lah, kita tak ada macam nak suruh diorang tu ubah jadi macam kita, tapi at least kita kena faham sesama kita lah kan, macam dia faham kita faham dia. Dan mungkin dengan cara tu mungkin yang you cakap tadi, sejarah tu boleh diteruskan kepada yang bawah-bawah macam kita, macam tu. Somehow I have macam suggestions lah, macam certain start I tengok kat Terengganu ada, kalau you know kat Terengganu dia ada satu community, Duyung Arts Community. So Duyung Arts tu dia macam, yelah Terengganu pun ada that kind of issues yang diorang macam mana nak fahamkan orang pasal sejarah ke heritage ke. So ada one project yang dia buat, dia panggil laman warisan, just a wall in the macam tembok pagar hospital tepi tu, dia just buat a mural kan, mural tu, tapi mural tu semua dia cakap pasal sejarah, pasal dia punya heritage Terengganu macam mana, tapi setiap mural tu dia letak QR code lah. So the QR code tu bila kita scan, dia akan cerita in depth
what is apa benda ni, contoh macam apa yang contoh Terengganu is Ulit Mayang kan, dia cerita Ulit Mayang apa-apa semua ataupun sejarah apa-apa sejarah pasal sultan ke apa, dia is from the apa, I mean from the art tu, from mural tu, tapi dia buat daripada QR tu dia buat video, montage video, dia cerita pasal that kind of heritage ke, history ke macam tu. So I think macam for me lah, dan I ada talk lah dengan one of them, Buya. Dia kata macam mana dia go through dengan government. Dia kata somehow dia orang buat je dulu. Buat dia dulu, tak kau nak cakap apa, aku buat dia nampak baru dia, this is good idea, something like that lah. I think maybe somehow we need to macam, maybe we go to that kind of approach. Kebanyakan community kalau dari Malay punya community daripada KL, JB, Melaka semua, Ipoh, diorang memang dia start dulu and then baru government nampak, authority nampak apa yang bagus daripada ni, apa yang boleh dilakukan, and then baru dia bantu. Tapi kalau dia bergantung pada tempat tu juga. Kalau misal kata tempat tu memang authority dia ataupun government dia suka cari new things, cool things. Macam contoh saya pernah buat kerjasama dengan Mersing, daerah Mersing. YDP dia memang cool dan dia suka kita approach kita macam tu. Tapi ada tempat-tempat yang government ataupun authority dia nak supaya kita ikut, macam dia punya ni lah, dia tak nak ikut kita kan. So itu pun bergantung juga sebenarnya. Actually how this discussion we started because from the books of Muar River Times. So we already start with this book, but basically this book is in Chinese medium. So the idea is we want to improve these publications, to bring all of the community, Malay, Chinese heritage. Tapi it start from the narrative to start from the Sungai Muar lah. So it start from the history, from the heritage, from the community itself. We want to include the writing too from this book. So I think this book is a good start to bring this discussion as what your suggestion juga lah. I think we look forward. So we also know that a lot of people talk history, they use the old-fashioned style. People will feel pressure. So we try to use the creative way to, actually a lot of history inside, but young people, they will try to read because there are a lot of things inside. We try to put some creative issue, try to put new graphic design solution to make it more people can accept the idea. If you do all the book, all the work, then no graphic, no everything, so people will feel pressure. So this is why we try to do, try to achieve. Okay, dari perspektif saya as a orang yang tak ada lama sangat tapi dah yalah, kita layan underground music kan. Kalau for your information, kita ada zine tau. Zine tu dia macam magazine juga, tapi it more to independent punya writing kan. Saya rasa lah, kalau macam maybe Rekan and Pudipang boleh collaborate, buat something yang not heavy like this lah. For me it's heavy. Zine ni dia macam is something simple tau. Mungkin kat situ dalam zine ni kita boleh write something yang pasal ada musician. Lepas tu kita boleh selitkan dalam tu jelah untuk contoh macam sejarah Mi Bandung, tapi buat in cool way lah. Maybe ada kartun ke apa, something like that. So macam orang chill lah benda tu, tak ada macam terlalu berat kita nak majalah tu kan. Macam ni saya nak tanya, ni setahun berapa kali keluar? Setahun berapa kali keluar? 4 kali lah. So mungkin benda ni lah nak buat pun rasa costing lah. Benda ni tebal lah semua. So macam zine ni macam something yang like artikel macam ada a few pages kan, yang boleh kita ceritakan something yang cool
Dalam tu ada include muzik ke, ada makanan ke, ada new event dekat muar ke kan, something like that kan. Boleh kita sebarkan dekat pot something pot yang macam, contoh lah macam Rekan ni kita boleh sebar. Lepas tu macam dekat area uptown ke kan, who knows, kita letak je dekat situ, mungkin orang ada ambil ke kan, orang boleh baca dekat area tempat yang ada alley yang ada bandel. Dia pernah pergi tak dekat OCBC tu? Tu pun saya rasa tempat yang macam saya duduk KL balik, saya pergi situ sebab saya rasa tu dah tempat yang paling cool lah kat situ, kat Muar. Maybe kita boleh letak zine tu kat situ lah. That's my opinion lah. Thank you. Cakap pasal zine, actually zine is a magazine, tapi dia untuk community tau. Actually benda ni kalau benda tu dah start, I dah ada zine tu, I beli zine tu daripada community underground music tau. Budak-budak underground dekat Muar also ada dia punya macam dia punya peminat, dia budak metal, budak punk, budak skinhead, macam banyak lah. Itu adalah pendekatan kita untuk menyebarkan berita kepada kawan-kawan. And then benda tu kadang dijual RM2 kan, photostat sendiri dekat kedai ke apa, and then kita jual RM2. Kadang-kadang kita bagi free, but dia punya masalah sebenarnya dari segi kita nak buat benda tu secara berterusan kan. And then satu lagi cost lah. Okay, benda tu memang cost dia kecil, tapi kita nak buat benda tu secara berterusan. Siapa yang power pasal sejarah, and then siapa yang nak kena tulis, and then siapa yang nak kena itu semua kena buat ramai-ramai. I mean bukan seorang, sebab kalau ada orang yang rajin menulis tapi dia tak tahu pasal sejarah, dia kena refer dekat orang yang pandai pasal sejarah. I mean kalau saya sendiri nak buat cerita pasal sejarah, mungkin I pun tak tahu nak cakap pasal apa. Tak tentu lagi apa yang I cerita tu betul kan. Itu maknanya itu kena ada kerjasama daripada semua orang, dari ramai-ramai. Macam itulah. Itu I think penting dia build one community lah, yang at least we know every potential yang kita ada. Mungkin we bring yang untuk boleh tulis dan maybe some historical background for example, at least. Ataupun the community kita macam to move to macam to collaborate to some person, mungkin maybe just a person or ataupun satu lah. Then before we can go to the publication. Ada apa-apa lagi siapa nak cakap? Tak tahu sebenarnya kita dah cerita pasal apa sekarang ni. Pasal sejak sekarang ni we start from kita cakap pasal muar ribuan time. So in the dalam muar ribuan time ni dia ada banyak elemen. So one of that is sejarah and culture. So actually sekarang ni kita tengah cakap pasal muar ribuan lah, cuma kita macam going to that lah sebenarnya. Macam tu lah. Kita sekarang mari ke question kedua lah. Itu selepas itu MCO lah, kamu rasa lah itu orang Cina, orang Melayu, banyak orang balik ke kampung tak sekarang? Kamu rasa dia balik ke kampung, dia buat apa? Kamu tengoklah ada apa, aku boleh sharing lah. Kerana kita pun nak tahu orang Melayu balik Muar, dia buat apa? Kita boleh sharing kerana banyak kawan mungkin lah Hong Xing dia sekarang buat itu food punya projek lah. So dia pun boleh terangkan dia idea dia. Kamu boleh cakap awal boleh tengok ni. Hong Xing sharing awal opinion. Test. Hello. Tolak I boleh jadi. Ini ada. Alright. Okay. Ini boleh. Okay, from my point of view lah. So I think the purpose behind whatever we do is the most important thing lah. And
like the purpose I do this is considered to I want to do a business that can sustainable, and what can make this business sustainable? So the profit is very important. If you can't gain the profit, and then so whatever I do, I think is from the marketing point of view. So like what is the demand and where's the traffic and how to get engagement with my target audience and the customers lah. So maybe so going back to the topic of the community, just like what we said just now. So like I think you mentioned that we have a lot of the resources here. So like how do we re-promote the things to the people there? For example, the Mi Bandung. So that is more for the Malay community. Like from Chinese, the Otak Otak is very famous. So how do we promote? So from my point of view, it's very simple. Like same thing happened to me. I think this magazine is still too heavy for me lah. Like when I say this, during the weekend maybe I just flip over. I think the graphic always comes first, and then secondly the words. I think it's very honest lah. So because from me like when you have so many like many things to worry about, so my attention is very short, like 15 seconds. So TikTok is always the first thing first, and also the Instagram reels and all things, because that's where the traffics are. So the book is, I think the content is there. We have so many content, and when we work together, we have more like blended things, because I think there's so much gaps that we have, not just from Malay and Chinese, because of what we say just now. I think the conversation is quite hard because of the issue of we can't speak very good in Malay. That is the biggest gap lah. So when we going back to our community, I think the same things happen again. Like when the Chinese Buddha, we wanted to talk to maybe the old guy to understand the history. They speak dialect, they may not fluent in Chinese, then the thing is also different. Like also the way that we wanted to approach to the elders, maybe the way they speak is a way too boring or something. There's also a gap. And even from youngest to youngest, for us, I think most of us are from the cities. We have been in cities for at least 5 years. So I think our mindset is very different compared to the kids who are always in the kampong. There's also a gap. So back to the topic of the community is like, for example, I make this in the dry fruit for maybe my friends who are staying in Muar for the longer time. When I say, okay, I come up with this concept, I want to promote the local thing, they will say, dry fruit is just a dry fruit. Then how are you going to sell this to the people in the city? So the first thing first, I think, okay, the concept of the healthy fruit is one. And then how do I create the packaging to attract the people? And then how do I approach to the customers in the city area? So maybe Shopee, Lazada, the e-commerce. So all this mindset, the French in kampong, they don't understand. What they know is that, okay, you just open a shop and then someone come in. So I think in Muar we are still in the stage. So I think overall, the traffic is the thing, the most important thing from my point of view. And how to approach the people that we want them to get our attention. So I think I just opened the topic, another topic here. Yeah, from marketing point of view. Okay, boleh kita take break kejap, boleh? Okay, kita nak minta Afi untuk perform satu. Okey, dekat sana kita ada saudara Dikin. Dikin ni dia macam mana nak cakap kau Dikin
dia seorang writer, program curator. Hello. Dia dah banyak kali bekerja sama dengan saya. So ada juga beberapa perkara yang saya refer dengan dia untuk melaksanakan program-program ni. So nanti kita akan minta dia bercakap pasal apa yang dia nampak potensi terhadap Bandar Muar. Sebab dia daripada dulu dia sebenarnya dah banyak kali ajak saya untuk buat itu buat ini dekat Muar, walaupun dia bukan orang Muar. So nanti kita tanya dia apa pandangan dia. Hello, hai. Dengar? Okay, sebelum kita take file, kita enjoy ya. Okay, hi guys, I'm Afi from Brand Stew. You guys can follow our band social media. It is Brand Stew Rasmi, BRAINSTEW Rasmi. Boleh follow lah, boleh check out korang punya Instagram. Follow, jangan tak follow lah. Korang memang band originally from Muar, tapi sekarang semua dah keluar cari rezeki kan. Sebab kat Muar ni kurang kerja lah, serius. Boleh dengar? Boleh. Okay, lagu ni bertajuk Suara Peralihan. Suara Peralihan ni aku buat masa aku study dulu. Masa tu aku macam agak, macam mana nak cakap, yang bahasa yang sopan, agak bengang lah dengan media Malaysia. Sebab keep on telling lies kan. Kita tahu benda tu salah, kenapa nak terus cerita benda yang salah kan. Okay, this song is called Suara Peralihan. Kami dilahirkan di sini dalam zaman peralihan. Sungguh banyak dugaan harus kami tempuhi. Lihatlah di sana sedang dicipta untuk generasi kita. Berikan aku satu jawaban untuk segala persoalan ini. Bukan satu pemberontakan, ini suara peralihan. Dekatku bernafas, berangkat dalam kebebasan. Fakta diputar belikan, di manakah kebenarannya? Lihatlah di sana sistem yang dicipta untuk generasi kita. Berikan aku satu jawaban untuk segala persoalan ini. Bukan satu
satu jawaban untuk segala persoalan. Ini bukan satu pemberontakan, ini suara peralihan. Alright, that's all. Korang boleh, you guys boleh check out korang punya lagu dekat YouTube, kat Spotify semua ada. So orang nak dengar, kalau minat dengan lagu ni boleh dengar lagi di rumah. Alright, thank you. Okay, kita bagi masa kejap dekat kru kita nak tukar-tukar bateri ke apa sekejap Okay, guys, kita boleh sambung. Kita boleh sambung kita punya discussion. So, okay. So kita continue lagi lah. Tadi yang last punya tadi Hong Sing punya cakap dia punya how to do the food, the dry food lah. Ya. Mungkin Osman boleh terangkan awak punya idea lah. Kerana saya rasa kamu ada sedikit yang sama punya. Kerana ada dua multimedia akan balik buat tentang food punya itu business lah. Ya. Kenapa awak nak balik ah? Cerita sikit Mak. Cerita sikit lah. Saya duduk KL, kerja dah 7 tahun lah. So environment KL sangat busy lah. So I dah ada family, baru lahir anak. So balik kampung ni sebenarnya nak tenang lah, nak relax lah. So my mum buat food, so I decide to sambung dia punya business lah. So on marketing, dulu my mum do traditional marketing, only sell at home lah. So I think this is my opportunity untuk kembangkan marketing family, do some e-commerce lah, like so that's all. So anything from your business you want to share? Kayen, you want to say something? Yeah. 你吃什么啊？你 live 里面，你 live 的时候会公里面Why I want to stay here? From Asia back to Kampong. A bit of it. Because I think maybe after MCO lah, so people now they realize that you no need to stay at one place to work. Some people, I think this is the main reason why I want to come back also lah. And then Muar, I think is a very unique town. Actually, my husband is from PJ. He's a typical city boy. After he visit Muar, I think he loved Muar more than me. He always feel very surprised that the Muar people very relaxed, friendly and kind. And then Muar people got time to help people, you know. Huh? PJ, you know Uptown? Yeah, near there. Yeah. Yeah, because KL PJ people, how to say? Okay, let's say in Muar, last time after we go for a restaurant, after we eat, and then we want to start our car and we want to move out from the restaurant. And there's one lady blocked the car, the car who passed the road lah, blocked the road. Then my husband
inside the car, he starts scolding the lady. He's like, why he block my car? So like blocking me lah. And then suddenly he found that actually the lady is trying to stop the car for him to go stand to come out the car. And then you feel like, wow, so kind. Yeah, that's why I think my husband, he let me know like, how to say, he give me a new perspective, like how I see the muar again. Yeah, because maybe I come out from muar, I already used to this kind of people or whatever, but I didn't realize that actually it's quite a nice town. Yeah. There's sometimes outsiders Yeah. Only we realize that actually it's different. Yeah, the unique part. Yeah. From Penang, actually you really nak set up studio, architecture studio here. Just like what she mentioned, currently my studio is like based on projects. So wherever the project is, then I will be basing there. I personally myself, I don't like to stay in a place for a long time. That's why you will see me from Penang. I graduate from previously UTM for my bachelor degree, and then I did my masters in UM in KL, and then I come back to Muar. So it's like I'm always like hopping here and there. Yeah. So and then I found Muar is nice. I find Muar is pretty nice place to stay. Apart Penang is a kind of chill but kind of partial city, partial kampong. But what I like about Muar is that I feel there's an opportunity where you will see, even though it's a kampong, but you will see young people that are stationing back here in Muar, and then there's actually it's like Kampa, Perak, where you will see like majority are old people over there. Yeah. So I realized I noticed this potential, but I don't know what is the potential is. You know, so maybe there's a certain element of surprise that can be happening in Muar. And when you were discussing in the earlier end that you want to like Pudipang, you want to do something cool, like in Penang or KL City, we the Chinese or the Malay community or even the Indian community, we gather and mix around, and there's no segregation of races or your religion. And I feel that Muar can be this place, but I feel that the segregation is because Muar Chinese is too Chinese and Muar Malay is too Malay. So there's no grey zone area or a multi-transition place for these these multi-communities to get together around. Yeah. So very good place. So to me, I have a community of, even though I'm from Penang, because I have previously graduated from like public universities, I have a lot of Malay. So I like to gather around with different kind of community of people. So when I look into this opportunity, it's just that I felt, Chinese is too Chinese together, and then Malay is too Malay together. There's something that can be done in a way that Muar can be Muar itself as a Muar pride to me, I feel. So you were asking me why I came to Muar and stayed here for kind of long period of time, because I kind of like the lifestyle here, where of course there's not much entertainment like where we have in KL and Penang, but well, Muar people has their own way of entertaining themselves. It's just that it could be traveling 45 minutes up to Malacca, but I think since we have a lot of like young people here, why not do something lah? Yeah. Okay. Rasanya boleh kita bagi Dikin lah. Okey, saya nak minta Dikin sebagai pemerhati luar terhadap Bandar Muar, apa yang dia boleh cakap? Hello, saya Dikin. Sorry lambat sebab
tadi dari Batu Pahat, semalam undi dekat Keruang. So memang penat lah hari ni. Sebab saya pun terkejut juga. Sunday morning buat forum, apa biasa. Come on kan, patut dia petang kan, tea time kan. Itu pandangan saya lah. Tapi semua berjaya hadir, tahniah. Boleh bangun awal pagi. Soalan Ridwan tentang as an observer, as an outsider daripada daerah Muar, melihat Muar, ada banyak potensi. Semua orang tahulah, semua orang tahu. Klise lah, Muar ada banyak orang kata local wisdom. Dalam BM dia kata kearifan tempatan, local wisdom. Local wisdom yang sebelum ni orang take for granted. Kan? Sebenarnya ada banyak lagi. Kan biasa orang kenal Muar kopi 434. Saya cakap kopi 434 dekat KL top writer, top reporter pakai. Saya rasa half daripada Malaysia kini punya writer pakai 434. Banyak media pakai 434 punya kopi, sebab saya pun reporter juga. So saya tak tahu sini kopi dia tu boleh membuatkan orang stay up late at night and tulis. Betul, itu satu benda yang macam quite interesting lah. So kita tak pernah dengar pun ada Muar Coffee Festival. So mungkin benda ni coming you all boleh fikirlah Johor Coffee Fest ke apa kan. Sebab coffee mesti dengan apa, writing. Coffee mesti dengan cafe tempat discuss idea. Lepas discuss idea buat benda. So kopi very dangerous So kalau you cerita tentang Muar, macam tadi saya ada sikit borak dengan kawan KK. Saya ada bantu kawan dekat Batu Pahat. Mereka ada run satu program nama Alih Cahaya. Dia satu program funded by KKMM, Kementerian Komunikasi, joint venture dengan Cendana and Think City. Think City, you tahu Think City ni satu body yang dia punya achievement, kalau boleh that city boleh dapat penarafan atau standard UNESCO. Macam mana satu bandar dapat UNESCO kan? Semua orang pelik kan? Kita kena tahu macam mana bandar itu dapat that level. Dia mesti ada structure, dia kena ada activity. Structure is building, activity is people. So itu Think City. People and activities, Cendana, kreatif. Nama dia pun Dana Kreatif. So both Dana Kreatif, Think City, building and people doing things at place. So barulah orang boleh, this is betul lah UNESCO World Heritage City. Selalu kita pergi mana-mana, kita nak pergi tengok dia punya selling point, UNESCO World Heritage City site apa macam semua kan. So Batu Pahat, bila saya tengok Alih Cahaya kami punya program tu Anjur, ada kerjasama dengan local council lah. Walaupun susah, biasalah kita buat apa-apa pun akan gaduh dengan local council, dengan BBT macam-macam. Tapi ada mahu buat, itu ada yang penting. Mereka mahu, susah tak apa, still mahu buat. Dan saya pun tanya dengan kawan-kawan pegawai kan, dan juga artis, kenapa Muar tak dapat ni kan? So Muar dia ada satu selling point. Kita nampak macam Muar Royal Town kan, Kuala Kangsar Royal Town, Pekan Royal Town. Tapi Johor dia special, especially Muar. Bila you ada that title Royal Town, it quite susah juga kan. Apa-apa pun susah. Sampah tak boleh buang. Muar tahun 2021 still menang kan. Last year punya saya pun ada baca news last week, Muar still menang lagi bandar paling bersih ASEAN kan. Jadi tak boleh ada warung tepi jalan, apa semua kena kemas. So itu orang akan nampak bagus lah. Tapi bila saya tanya kawan-kawan sini, kawan-kawan komuniti, ada jadi yang PA wakil rakyat, ada komplain banyak juga bila mereka kata tak boleh nak buka warung, kena ada tempat. Tapi ini tempat biasa kita berniaga dah 20 tahun, kena pindah. Sebab apa? Sebab that title nak kejar, jadi you kena bersih. Nampak bersih, tapi orang luar enjoy bersih, tapi mereka tak faham. Orang sini biasa sini berniaga tapi kena pindah, tak boleh ada hawker apa. So nanti lama-lama dia nampak too clean, yang tak nampak macam
Dia tak casual, tak relax, tidak. That's the kurang. Jadi dia macam you orang kata buat satu benda kena ada messy sikit. Bukan you buat messy, tapi real thing happen. So saya nampak makan sikit hilang. Bersih-bersih, okey muar, tapi dia sudah sikit hilang rawness. Sebab you sibuk dengan that standard, ada status. Tu strict. Tak nampak macam kan, vibrant, relax kan. Kenapa you nak macam tu? Kan? So ini kita mungkin kalau nak cakap pada authority ataupun local council, mereka ada mereka punya decision. So sebenarnya kita pun ada kita punya voice. Kita boleh ada waktu public consultation. You semua cerita pasal muar, you cerita pasal sungai muar. Saya tak tahu you sekarang ni sudah discuss atau tidak. Saya rasa ada dalam fikiran you, dah dengar news. You kena discuss at same level at banyak places. Kat banyak places you kena bincang. Maharani Energy Port. Siapa berani discuss? Beranilah. Tak betul. Sebab you akan hilang ini heritage apa semua bila benda ini datang. Dia tidak original lagi. Berani tak? Kena beranilah. Kalau saya akan support lah. Saya akan bantu kawan-kawan cari daripada mana-mana kumpulan environment group, fisherman group, pergi lobby dekat mana? Dekat UN sana, petition. Tak nak, kita tak perlu. What's the keperluan? Ada you minta? Ada orang muar minta ni? Dia, that's why lah. Tapi semua orang pun tahu lambat. Muar kena start berani macam ini. Sebab dia adalah daerah penting di Johor yang akan jadi benchmark kepada orang lain. Orang watching muar. Saya kerja reporter. Ada kawan dari Singapore, Stretch Time reporter editor. Nama Shannon Teo. KL ramai. Tim think tank group survey untuk election ini. Mereka tengok muar. Apa orang muar decide? Dan tradition muar mesti MB. Kan? So kalau orang muar takut untuk quite critical, you bukan carry you punya bukan burden lah, responsibility tau. You kena tengok satu Johor ni, mereka lihat orang muar. So kalau muar gagal ini, lain dia mereka akan berani. I mean apa yang you harap heritage, you buat cantik-cantik ni, buku ni 2024 hilang. Ataupun you buat memang you dah tahu mereka benda ini akan hilang. I tak tahu. Tapi jangan. Kalau boleh jangan. Sebab nak kekalkan ini memang itu yang susah. Anytime orang boleh datang, they call it as development lah. So dia akan ganggu banyak perkara kan. So kalau Rek tanya macam mana orang luar lihat muar, saya mau melihat muar dalam konteks non-tangible, benda yang bukan boleh pegang. Apa ni, building, dia tentang spirit, dia tentang tradition. Come on, semalam orang muar sudah buat benda yang mereka biasa buat. Kan? They are different. So keep your differences. Come on. Teruskan. Sebab I'm involved in this nearly 20 years. So saya biasa dengan orang muar. Jadi this one very new, very challenging. Orang KL cakap best brand, Malaysia best brand sini. Saya tak tahu apa pasal. Mungkin sebab air sungai muar bagus kot minum kan. Macam orang kata, you kalau beli char kway teow Ipoh, itu ada tauge dalam tu. Mereka everyday fly pergi Singapore kan, 200 plate kan. Mereka tak pakai air Singapore, mereka pakai air daripada Ipoh punya gunung. Baru air itu turun dekat kebun tu, jadi tauge tu masak jadi, you tahulah, you makan kan, air pun biasa makan. So something really interesting here. Jangan kita takut untuk discuss benda sensitif. Itu bukan orang muar lah, come on lah. Kan? Betul. So jangan tipu diri sendiri. Oh ini very very cantik, cute lah ini, cute, gambar cantik. You cerita tentang dia punya outcome. Come on, bukan itu. Ini tangible, ini boleh hilang.
Kan? Ini tak boleh hilang kan? So please do that. Itu pandangan saya lah, Red, tentang what's more. More is more than just a place lah, orang kata. It's about the people, kan? So people and place. Tapi kalau place sudah hilang, apa makna orang? Tak boleh pakai lah orang Muar. Ingat dia boleh buat kerja, backup kita, dia pun tak boleh pakai. Malulah. Malu orang Muar. Saya challenge lah. Dah serius, sebab you balik, masing-masing orang kata you are the resource person for each community. Kakak orang UTM, ada ramai alumni orang UM. Orang alumni UM tanya, Muar apa cerita? Tak tahu lah nak buat apa. Orang UTM tanya, apa cerita? Muar tak tahu nak buat apa. Datang Muar makan. No, it's more than that. It's not about makan, it's not about place. It's about spirit, it's about doing things, it's about give example to other people how to do things correct. So itu saya punya view lah. So ini tak ada apa makna kalau tak berlaku. Ingat you ini tiba-tiba je buat ini. Kalau tidak datang dengan history yang panjang, understanding about world, ada world view. World view ini form, ini last. Ada orang dia boleh buat ini tapi tak ada idea, tiru. Orang ada idea, letak mana pun boleh buat kerja. KL dia duduk, saya tak tanya lagi soalan. Saya tahu dia mesti buat benda sama juga. Orang lain pergi Penang, dia mesti buat benda sama juga. Sebab dia ada idea. So itu yang penting lah pada saya. So balik pada the real issue, apa you all akan buat dengan this coming project? That's my question lah. It's not about discussions, question. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. More is always different now. Yeah. Do you have any suggestion what we can do for the issue you talked just now? Saya boleh cerita. Saya boleh cerita sebab few times involved dengan jenis ini. Art very penting lah. Seni budaya memang adalah suatu yang senjata, is a weapon untuk struggle. Apa struggle, dia tak ada art kan, boring lah. Dia akan boring. Kalau yang saya pernah experience, saya tak dengar lagi ada apa-apa grup dari Muar untuk, let's say macam kenapa KKMM through Think City dan Cendana tidak struggle untuk contoh, saya ingat masa 2018 saya ada buat kerja dengan ESCO. Kita ada buat kerja dengan ESCO, Syekh Omar. Dia ESCO keusahawanan, belia dan sukan dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif is a portfolio meeting between their parties kan, semua PH semua tu. Mereka Cintong cakap kena ada ekonomi kreatif. So Syekh Omar dengan dia punya tim, kita juga semua decide untuk apa tahu? Untuk buat Twin City JB Bandung. Bandung is one of the most cultured cities in Indonesia. Kan? Jadi ada plan untuk buat itu, Twin City. Mereka punya planning ialah untuk kumpul semua orang kreatif. Ada satu hub dekat JB, alike macam Bandung, produce things local wisdom. Bukannya you tak salah pun you nak copy mana, tapi local talent buat itu. So target masa tu saya ingat mereka fight untuk UNESCO World Heritage City, susah nak dapat sebab dia ada kriteria. Let's say macam 200 building more than 100 years, kena ada rumah ibadat, kena ada, dia ada that kind of criteria untuk, we call it as UNESCO World Heritage City satu. Tapi tak dapat itu, paling bagus mereka boleh pergi like macam creative city lah untuk UN punya standard. So ada work, mereka mahu bawa turun Wali Kota Bandung, Farid apa? Ridwan Kamil untuk masa tu Red dengan PUJB plan Mazir masa tu mereka plan nak bawa untuk coaching local entrepreneur especially how to make your things, your place, your product, your services attractive, world class. So plan tu tak berjaya buat bila ada tukar kan. So Muar ada tak plan ke arah itu? Saya tak tahu.
It's unnecessary untuk tunggu orang, tak perlu. Makna local initiative, local community, between communities, dialog kena selalu buat, tak payah tunggu JKKK, KRT, I don't call for this ketua kampung. That's ketua kampung for administration punya proses. But community tak kisah, kena biasakan sekarang ini. Sebab apa tahu? Okay, you tengok sekarang ni 2022 institution sudah runtuh. Okay, orang tak pergi buat benda, buat program dekat Dewan Orang Ramai, Balai Raya. Tak ada meaning. Dewan Orang Ramai semua tak ada meaning sebab ada ini. Ini space apa kawan nama tempat? Rekan. Rekan. Sebab ada rakan. Yeah. There's a term, reclaim the space. Reclaim our right. Orang muda tak payah pergi stadium untuk main bola. Mereka create their own place. Kita main futsal. Government ikut trend orang muda, mereka pun buat futsal untuk tarik orang. So idea is not about from top. Dia boleh jadi dari mana-mana. Street tiru, state tiru street. Macam tu. State mana government ke atau authority tiru street. State tiru street. Mana-mana dalam dunia memang macam itu. Jadi kalau orang muar boleh berjumpa community with or without authority punya. Kadang-kadang you dari mana? Awak ketua kampung ke? Saya bukan ketua kampung. Oh, awak ketua kampung tak boleh cakap lah. You are not represented di kampung. You tahu tak, ada satu budak TikTok follower 1 juta. Dia cakap 1 juta boleh ikut dia cakap. You ketua kampung. Mana lebih influential? Ini nowadays. State sudah tidak ada makna. Space tidak ada makna sebab orang boleh create their own state, their own space. Kan? You tengok tak? Orang lepak street belakang lorong, it's created by the people. Tiba-tiba government cantik masuk PV, mereka tiru orang. People create first, baru dia buat. So kita kena faham all the structure, how things work, how process. So itu memang saya rasa orang muar faham. Saya rasa semua orang faham. Sebab tu buat ini, expand the potential. Orang kata challenge the status quo, break the rules. Kalau ada frame, orang kreatif macam ni yang pecahkan the framing, besarkan lagi frame. Frame dah besar macam ni, besarkan lagi frame. So it cover lagi banyak orang. Ia lebih eksplorasif lah, more imaginative, dan benda semua imagination crystallize jadi action. So baguslah Red kau buat hari ni sebenarnya lepas election. Serius sebab this is the first yang kena terus pick up more than just. Sebab kalau tengok dalam invitation ni pun dia tentang muar kan, tentang apa ni, community kan. So unnecessary kita, bukan kita tak respect the official punya position. No, kita still okay, still, tapi tidak bermakna you tidak ada voice. Kalau you cakap ada, kalau mereka tak dengar, problem lah. Sebab sekarang zaman ni bila ada internet ni, you boleh make money millions of ringgit. TikTok boleh buat duit full time worker. Come on man. TV3, Astro, TV9 semua out. You create your own channel, you make more money than the CEOs of the mainstream TV. Kan? Kreatifnya, idea, we call it creative economy. You mesti biasa Airbnb, hotel company without hotel, Grab, transportation company without a single tayar pun tak ada, tapi dia boleh run transportation company. Come on, betul tak? Ada kreatif lah. So benda ini pun sama. Macam mana you nak, let's say macam create the benchmark untuk people. Orang muar sudah start macam ni lah. Mereka start, kita kena okay lah. What is that? Sini ada banyak, tadi saya nampak environment punya isu. Tiba-tiba akan berubah.
Tak boleh. You tak boleh change apa nature. Nanti nature akan change you. Yeah. Kan? So itu salah satu. Sebab sekarang ni green, environment issue, COVID ni got very good. COVID change banyak benda, kan? How we look at things, how we evaluate things. So dia banyak benda. So that environment issue jadi satu benda penting. Lepas tu you nak buat lagi macam ini ke? Yang kacau environment. Janganlah. Dia akan ubah banyak benda kan. Memang manusia ni, people keluar ni, dia memang kerja dia adalah untuk manipulate alam. The nature we control it. Tapi itu ego lah. So itulah saya punya lecture. Is it like tak tanya? Do you agree? Is it like the idea, maksud dia idea tu kena come up, kena develop in the community through media? Ya, mesti. Mestilah. Mesti. Itulah kerja artis. Yeah. Idea abstract. Idea abstract. It's change, transform into form. What form? Idea dia jadi first sketch lah, writing. Kan? Lepas writing, kalau art dia boleh jadi lagu, dia jadi filem, dia jadi picture, dia jadi painting, dia jadi benda-benda. So benda itulah medium, media. So the thing is now maksudnya somehow we have the idea. We have the idea, and then that's why we try to do some dialogue lah apa semua. Tapi how to move somehow kita tak sampai berhenti kat idea je, sebab macam nak go to media jadi sembang kosong macam sebelum ni saya pun ada pernah cuba untuk buat kerjasama dengan Chinese, and then I think Chinese pun pernah cuba buat kerjasama dengan saya, tapi benda tu macam dia tak berpanjangan tu. And then apa yang saya nampak, kalau kerjasama tu tak berpanjangan, itu yang akan jadi kekurangan dekat kita. Sebab kalau kita bergerak ramai-ramai, I think macam authority ke atau apa, dia akan nampak okey, benda ni bukan orang Melayu saja nak, maybe Chinese pun nak macam ni kan. Authority akan pecahkan orang. Yalah. Okey, pada pendapat kau, art ke apa objektif environment issue ke art issue, kita tengok bersatu padu kita pecah. So maknanya macam benda ni normal lah. Maknanya dekat bandar-bandar lain pun dia ada masalah macam ni. That's how state kerja dia memang control people. So how do you see the Malaysia future? Like the Malaysia future, now you see yesterday, you see a lot of party fight with them, and how do you think? Because we make it to a bigger perspective. Okay. How do you see the Malay community? How can we work together with Chinese community? And how you see, because you see the Malay party now, a lot of party. Okay. So, Okay. How do you think? What do I think? That's another story. But because it's a bigger issue actually. The issue settled then okay. I think it's okay. That is different. What your decision? That's one of the hundred of things that we should think. People think that you sokong tu orang lah, you bukan yang saya. Come on lah. Come on lah. Kan? Itu you punya decision, it's up to you. Semua orang fikir demokrasi pun proses waktu itu saja. So the rest of the day you tak buat apa-apa. Tunggu. That's not democracy. Come on. Tak. I'm okay. Apa orang nak decide is up to you. You okay lah. Yang penting you keluar, pergi undi, siapa you pilih up to you. Tapi daily punya kerja ni, itu lagi penting. Itu lagi penting. Okay, muar kita nak kerja sampai level dapat UNESCO Heritage City. What should we do? Takkan yang cakap, orang ni bukan geng saya tak boleh counting dengan dia. Bodoh lah. You pergilah jumpa semua orang. Sebab objektif satu perkara itu, you tunggu
kena involve orang ramai. Satu lagi apa? Ada orang miskin kita kena tolong kan? You kena tengok dia buat siapa. Tak boleh lah macam tu kan. So macam ini, itu yang orang macam dia confuse tau. Dia tak tahu which part yang dia kena buat apa. Yes. So saya rasa macam so kita tahu kasi ada lack of education. Tak apa. So you kena buat kadang-kadang satu benda you kena 2-3 perkara satu kali jalan. You kena educate dan you kena involve mereka juga yang you kena face the risk. Mana pening kan? Tapi bila ramai orang, bila ramai community, katalah kita dekat Muar ni hendak buat apa demand lah, something lah kan. Involve banyak community. Oh itu lebih bagus. Walaupun the community, some people tak respect, tapi people respect. Each ada kekuatan. Itu lagi penting. Kan macam ni. Ada orang kata macam alah ini just commercial things. Ada orang respect, saya respect ini. Wah, bagus lah. Tapi ini bukan officialnya pula. Dah tunggu official keluar next year pun belum. Betul tak? So kalau you tanya tadi pecah-pecah itu doesn't matter. Bagi saya doesn't matter. What's matter ialah what the issue, macam mana nak selesaikan. It's more than is the way that how that problem or that issue, we don't look on negative way, tapi we look that as an opportunity. Yeah, okay. One day before state election, PRN, Sabtu, Friday, 32, 31, art group in Batu Pahat, saya ada simpan dia memorandum. They demand all the wakil rakyat from Dun Semerah to Dun Rengit, if not mistaken, all the Batu Pahat district around 9 to 10 Dun. Ada Parliament, Aitam, Sri Gading, Batu Pahat dan Palat Syukur. All satu tempat ada dua, ada satu dua Dun, around 8, 9 lah Dun. Demand siapa saja jadi wakil rakyat, mereka perlu endorse the demand from the group 30 plus group. Ada macam-macam lah, Melayu Cina semua ada. Joy Hair, Yunru, Aviana, lepas tu ada banyak grup Kompang, Wayang Kulit, Kuda Kempang semua. Macam-macam grup demand untuk any adun elected nanti mesti ada concern tentang history, heritage, art and culture. Saya boleh share dekat Arab. Ada dapat Arab? Aku terus kongsi dekat dalam yang demand tu. Jangan saya boleh tunjuk lah. Sebab saya tak nak cakap saja, saya tahu. Okay, this is the demand. Demand. Okay, saya baca sikit the first and second part. Kami sebagai rakyat yang bergerak secara individu, berkumpulan kolektif dan bertubuhan. Tuntutan PRN Johor, pelihara kesenian dan warisan Batu Pahat. Kami sebagai rakyat yang bergerak secara individu, berkumpulan, pertubuhan bukan kerajaan yang bergiat dan peduli tentang perkembangan keilmuan, falsafah, seni, budaya, warisan dan sejarah, menuntut wakil rakyat yang bakal memenangi kerusi-kerusi bagi kawasan pilihan raya negeri Johor dalam daerah Batu Pahat seperti yang tertera di bawah. Semerah, Sri Medan, Yomping, Semarang, Pak Iani, Pak Raja, Penggaram, Senggarang, Rengit. So itu dia punya tuntutan. Dia ada banyak tuntutan, tapi grup banyak. Pusat Sekitar Seni, Karya Sama, Luas Karya, Kebun Cinta Lestari, Viana, Art Studio, Orkes Keroncong, bla 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 bla, banyak. 34 grup dari daerah Batu Pahat demand supaya all the adons, tak kira siapa parti yang menang, concern tentang art, culture, history and heritage. So that's how. Siapa respect ni, siapa pun tak respect, tapi mereka ada group. Oh, this adun tak endorse kita punya idea lah, mereka tak setuju. Problem lah. They will problem. You tak ada concern. Ini that segment very small lah. The segment of culture, art, heritage and history. Orang business community, entrepreneur community kan, mereka pun ada demand mereka. So you mungkin tumpu kepada about this heritage, history, sama je kan? Kan? So I tak tahu apa you punya plan, korang punya plan. I rasa Muar banyak group kan. Other than just mapping the people, group pun penting. Sini Muar banyak group tau kan, banyak group. So you ada banyak idea lah untuk buat.
Actually banyak group nak menyatukan group pun susah juga. Suruh you cakap ada duit minyak, mesti ramai datang. Yeah, we have petrol money, you can claim after you come. Cari orang sponsor lah. Cari orang sponsor. Tak ada RM50 kan, petrol money you come lah, so dapat berapa orang. Kalau voluntarily mereka datang lagi bagus lah. Itu hanya macam token untuk tolong. Dan that's why finance pun penting untuk movement. Apa pun penting. Kan? Untuk kena ada finance, semua apa pun perlu finance kan. Macam you guys yang Chinese punya community kan. Actually I a bit jealous tau, sebab bila kita tengok, contoh I nak bercakap pasal sejarah kan, kita cakap kita nak ada sejarah, tapi you guys yang Chinese dah buat lah bahan-bahan sejarah. Rasa kita nak cakap yang kita nak ada space, you guys Chinese dah ada space. And then bila I cakap pasal apa lah, tengok you guys dah buat dulu, you guys dah buat dulu. So yang I nampak dekat sini kita punya jurang perbezaan adalah ekonomi. And then satu lagi mungkin kerjasama antara komuniti. So agak-agak you guys Chinese macam mana you buat you punya komuniti ni macam you bekerjasama macam mana? I nak tahu tu. Sebab kita I wonder juga. It's not just macam program ni disebabkan I ada dapat dana dan baru senang I nak gather I punya community. Tapi kalau I sendiri tak ada dana, I pun tak ada duit macam mana I nak buat kan. Satu lagi I tak ada duit, kawan-kawan pun tak dapat something untuk buat aktiviti diorang pun masing-masing tak boleh buat. So kita tapi macam you guys macam ni you boleh buat benda tu without without ada sponsors macam yeah, same goes to many Chinese community that I know lah. It happen macam you can do volunteer lah instead of you need to kumpul dia bagi duit baru dia datang. Saya pun tak tahu lah actually lah. Apa sahaja saya ada confident lah. Ini macam buat majalah atau buat event. Kadang-kadang pun tak ada orang punya. Biasanya ada orang lah, ada out of my expectation lah, semua orang ada hadir lah. Tapi kita pun ada kalah punya. Kadang-kadang ada itu tak sukses punya pun ada punya. Buatlah tiap-tiap hari sekali buat sedikit-sedikit lama cari sedikit lah. Kita ini macam rasa punya. So cuba try lah. Macam what is it, mungkin you can share your experience macam mana you start, macam mana you boleh start untuk you nak buat, you kumpulkan community tu macam mana, what is based on your experience lah. Saya macam kita nak buat itu media more real time. Saya lah satu orang pergi jadi dia perlahan-perlahan cakap punya. Saya bukan buat satu meeting semua orang datang punya, bukan. Saya satu orang semua orang sudah jumpa dan saya pun buat meeting. So ini maka masalah definitely punya. So tapi kalau tak ada macam awak tak tahu dia punya internal dia thinking apa. So saya mesti tahu siapa nak join ini group punya dia dalam dia ini apa. Ada orang mungkin dia nak famous, ada orang mungkin dia nak buat more money, atau dia biasa saja dia just bantu orang saja. Semua pun ada orang pun ada punya. So kita pun nak try tahu dia punya problem di mana. Kita join ini, kita maknanya kita nak harap boleh buat boleh settle punya social punya problem. Kita pun nak harap geng ini boleh settle punya your problem face at the moment lah. Yeah, this is what we try to do lah. But you ask me, is this success or not? Actually, I also think just try only, because I also don't know what is the next. Like politics, you also don't know
tomorrow how will happen tomorrow? Yeah, in Malaysia like this one, you cannot think. One day can change a lot of things. Yeah, so that is. But the only thing you do, then you know something happened. But you do not do anything, then there will not happen anything. So that is what I always believe lah. Saya sikit pasal space. Saya ada run satu tempat dekat Keluang, nama dia Rumah Teduh, 2017 sampai 2020, more or less 2 years plus. So the idea is very simple. I rasa saya dah pernah cerita benda ni dengan Redwan. Cerita dia, saya sembang dengan kawan about buka space. Saya tanya kawan yang saya ajak untuk open the space, satu hari berapa kali you lepak mamak ke, minum kopi ke apa kan? Kurang-kurang satu hari 1 kali. Berapa banyak you spend satu kali lepak? Biasa saya spend RM5, kurang-kurang roti canai teh tarik kan, tambah lagi sikit satu lagi teh tarik, RM5 lah satu kali lepak. Berapa orang? Satu kali lepak 4 orang. 4 orang lepak kali RM5 sudah 20. Satu minggu berapa hari? 7 hari. You hari-hari lepak lah. Hari-hari lepak lah. Okay, you hari-hari lepak. Saya potong 2 hari lah. You tak lepak. You duduk rumah. Wife tak kasih keluar. 5 hari lepak. 5 hari lepak kali RM20 sudah berapa? 100 time 4 week. 400 you tambah sikit lagi 200 sudah dapat 600. You boleh rent some room atau apa tempat kecil lah. Rumah kampung lah. Rumah kampung 600 boleh dapat lah kan. Tapi dalam sikit. Dalam rumah ada berapa bilik? Dalam rumah ada 3 bilik. Rumah kampung. Satu bilik you kasih pancing punya group. Ambil satu room. Sewa. Satu bilik you kasih budak suka main kamera punya. Rent. Satu bilik you kasih budak suka main basikal kayu dalam kampung. Satu bilik you jual pada mereka 200 one month. Sebab apa? Itu basikal punya group, kamera punya group, pancing punya group. Dekat rumah pancing dia makan banyak space tau. Wife dia sudah marah. Rumah sudah jadi kedai pancing, aquarium bla bla bla. You angkat yang punya barang punya pancing, you pergi tu clubhouse. Biasa orang kaya mereka ada clubhouse. Kan? Ada golf, ada jacuzzi, ada pool. Orang kaya punya clubhouse, mereka punya annual fee pun mahal. Ini orang kampung miskin punya clubhouse. You lah itu tadi tempat. Betul tak? That's the space yang tadi saya cakap. Sebab itu lah orang tak pakai lagi Dewan Balai Raya apa semua. Orang sudah ada space sendiri. Itu that's the concept. Itu aku buat. That's why I dapat run the space. Saya 2 orang saja kawan. Share buat macam ini sama. Buka kedai buku, kita ada print t-shirt. Suka-suka rumah boring. Boring rumah. So saya naik motor ke naik kereta, lepas sana saya buat kerja, bawa laptop, type. Saya ada space saya sendiri sama kawan. Siapa-siapa nak run, ada book launch, ada show, ada film screening, semua buat juga. So how macam mana Red nak start? Kalau siapa berminat nak buka space, macam itulah. Satu geng kamera, satu geng pancing, satu geng basikal. Very Melayu kan? Sangat Melayu kan, budak Melayu punya hobi kan? Kau pun nak buat grup dengan budak Melayu juga kan? Tak, frankly speaking kan? That's the minimum you boleh buat. Tapi kalau you nak sikit multiracial, ada orang yang boleh share the same hobi. Oh sini geng basikal ada multiracial. Bila kita nak start kayu basikal, Friday malam. Semua lepak sana, all the tools semua sana, all the bicycle tire spare apa semua sana. All the camping punya barang untuk pancing pun sana. Jadi you pun tak kacau, you punya private space rumah, you ada satu shared experience space, you ada satu tempat sama-sama, semua parking sana. So macam itulah kalau kau tanya macam mana space bermula, dia tentang kebersamaan nasib. Dekat rumah wife marah you kan, banyak barang ni apa ni penuh lah, kita mau letak kita punya dapur, you kacau lah banyak space. Okey lah, saya angkat barang saya keluar, saya ada satu space. Jadi kalau you punya husband, kalau barang sudah hilang, dia sudah ada space. It's a good idea, I think. Yeah. It's like macam somehow kita fikir buat a proper space and then macam buat as a hub, tapi sebenarnya mungkin dia boleh start dengan very casual, very tak ada duit pun tak apa, then we just
buat. Okay, so kamu ada soalan lagi tak? Masalah lagi? Open? Siapa tahu yang paling pandai tau space? Orang perempuan. Paling pandai, betul lah. Sebab apa saya respect lah. Sekarang bila women ada purchasing power, orang kata kuasa beli. So mereka minat untuk bisnes. So bila bisnes mereka ada space. Kita tengok Bandar Muar, banyak kedai orang perempuan punya, betul tak? Mereka pun pandai buat wang, pandai simpan kan. saya punya view lah. It's just like I look on the possibility dekat Bandar Muar, dekat old house, old shop house, which is you know that the majlis, the PBT dia ada buat like backlane, mural, everything semua. Tapi I don't see that the thing space tu macam dia kembali balik kepada community. Dia macam more to commercial and then it's for just only tourism. Tapi macam tempat tu is like macam lack of community. So yalah, I'm living in KL juga. Somehow bila pergi Muar tu macam ada lack of things yang macam kenapa macam community tu tak ada. Anything to so maybe Muaryouth boleh share ke your opinion ataupun sebab it's just like I believe because I have background in architecture. Sebab in architecture ada dia community architecture, which is the architecture tu is supposed to it's not dictated by other people. It's supposed to bring to the community back. That is what even our traditional architecture pun macam tu. Maksudnya kita buat something building tu for ourselves, for community, it's not for just only the commercials. Tapi there's a thing yang I think is a lack of thing yang we need to go into it lah. Yeah. Tadi you cakap pasal architecture kan? Ada old poetry 500 years ago dalam Malay, old Malay language lah. Some interesting kan, Muar produce some things, they have their own particular skills. Jadi satu ada macam poetry, orang Muar berbuat. Istana Melaka, one of the structure of Istana Melaka built by the Muar people. I don't know which part, tapi ada bahagian itu letak alang somewhere lah. So and it brought from here, dari sini, from this land lah. Might be pokok, they cut it into things, then they brought to Melaka and it's part of the structure and build the istana. And they have the particular skill. I think something about kayu lah. Wood punya skill lah. So tadi cakap asal architecture tu saya saja. That's true lah. Macam sebab kalau ikutkan sejarah, cuma we don't know lah sebab kita tak belajar kat sekolah. Cuma it's like Muar ni is like macam a harbour city support to the Melaka punya empire. So many of artisan and everything semua actually is from basically is surrounded lah. And then the Muar ni is like macam boundary of the Melaka tu itself. So there's one thing lah. Then about that I was said tadi is about the community architecture. Sebab we have the old shop houses, tapi kita macam old shop houses tu macam mati tau. Dia macam you know, and then even the kita tak tahu is like how to macam develop balik. Even you said tadi macam to katalah let's say we want to bring Muar as a UNESCO site. Tapi bila kita nak tengok that kind of approach, kita kena tengok about the significance of architecture, the heritage, everything, the things. Cuma another thing is you said about the people. Kalau ni we have the built heritage, tapi the community tu, the people tu, it's like macam maybe right tahu it's just like kenapa it happen lah, macam
kita ada apa, it's like macam gerbang malam it's called di tengah tu. Uptown tu. Tapi saat uptown tu just like macam tak berapa hidup ataupun macam 1 week satu malam. Mungkin that for me that area lah yang supposed to kita bawa, kita maybe kita bring to kita punya produk kita kat situ, arts kita untuk start dekat tengah dekat bandar. Sebab bila kita faham pasal ada satu teori in architecture which is in urban design tu, which is everything, the community, the culture, the people tu is come from the urban center. So it's usually a square. Which is Muar kita ada square juga, kita ada Tanjung Mas, dan kita ada macam kalau kita zaman dulu the square tu is depan high school tu. Then now kita urban space tu kita dah ada apa uptown semua tu, which is by the state dia dah ada provide. Tapi macam mana dia punya involvement of the community tu untuk hidupkan lah, ataupun kita memang tak boleh sebab kita kena go through PBT ke macam mana? I think first kali kena ada lebih ramai orang Muar yang balik ke Muar. Kepakaran yang ada sekarang ni, contoh macam bila kita cakap pasal peluang pekerjaan kan, contoh macam budak-budak design, budak apa, dia nampak macam Muar ni dah terlalu kurang kerja dari bidang dia tau, and then dia keluar. Sebenarnya itu yang merugikan Bandar Muar ni kan, sebab budak-budak pandai ni ke budak-budak yang ada kepakaran, ada apa, semua keluar. Contoh macam orang yang buat program macam saya, orang yang buat event macam saya macam ni, saya rasa tinggal saya seorang yang Melayu. Sebab kalau orang fikir macam dekat Muar tak payah stay Muar lah, sebab kalau dekat Muar nak buat program apa kan, tak ada peluang tu, tak ada. Tapi cuba kalau misal kata ada let's say 5 orang, 10 orang yang macam saya dekat sini, mungkin kita lagi meriah. Lepas event saya, event dia, lepas event dia, event dia, lepas dia kan. Tapi sekarang tinggal saya seorang. Macam mana? So itu yang kita kena, saya rasa first kali macam mana kan, kita kena mengharap lah kawan-kawan yang dah ada dekat luar tu balik ke Muar. And then satu lagi, macam contoh kita ada contoh macam saya dengan Dikin, saya refer dengan dia bantu saya di Muar. Saya refer dengan kawan-kawan dekat Jasin, dia orang ada space, dia orang ada kafe, dia orang pun bantu saya di Muar. Kawan-kawan saya dari Ipoh, daripada Shah Alam. So bantuan-bantuan daripada komuniti di luar pun memainkan peranan untuk kita dekat sini develop. And then bila benda tu dah settle, ramai orang dah ada kat Muar, kita dah ada kekuatan sikit, mungkin baru kita boleh panjat pejabat ke apa ke macam tu kan. Sebab macam untuk contohlah, dengan kekuatan yang saya sendiri ada, Pudipang ni sendiri seorang, kalau untuk kita nak lawan, bukan lawan lah, untuk kita nak go through the authority ke apa, dia agak susah. Macam Dikin cakap tadi, 30 berapa Dikin yang hantar tu kan, petition tu kan, yang untuk persatuan tu. Kalau misal kita dekat Muar yang hantar dalam petition tu saya seorang je macam so okay, dia berdua so itu yang saya nampak dekat Muar. Dia nanti kan macam I buat Pudipang dari 2006 tau. Dulu kita ada 10 orang, semua Malay, kita habis universiti semua masing-masing, and then kita balik Muar, and then tahun 2006 kita buat Pudipang. Lepas tu dia jadi macam satu tempat untuk orang-orang, kawan-kawan refer buat something. Dia lama-lama makin ada apa, masing-masing ada macam komitmen, tinggal berapa orang. Lalas sekarang tinggal saya seorang. And then saya terpaksa outsource ni kru-kru saya, kawan-kawan saya yang lain untuk bantu saya. So daripada 2006 sampai sekarang, I dah nampak banyak komuniti yang muncul. Tapi sekejap hilang, sudah hilang. Muncul lagi, hilang. Muncul lagi, hilang. Dia sebenarnya benda tu bergantung pada diri kita sendiri lah. Kalau kita macam mana susah, kalau kita kuat kan buat benda tu akan keep going. Itu yang kita harapkan lah. Macam I sebenarnya lebih mengharapkan macam lebih ramai kawan-kawan yang kita boleh jalan sekali lah macam tu.
And then baru tadi masuk yang kau cakap tu, macam mana kita nak itu nak ini, kan? Saya ada komen sikit about ada komen tentang kenapa bandar muar mati. Bandar muar mati capital move tau. Capital modal dia bergerak, dia tak ada loyalty kat satu tempat tau. Dia nampak satu potential, dia akan move all the capital. So ada bandar baru sana. Bandar baru sana tak menjanjikan bila ramai budak orang keluar, create another town. That's how they works, kan? So dasar macam kau cerita ke aku itu. Yes. So that's why the law, the state, dia ada power itu untuk control itu. Let's say, okay, no more new town in Muar. No, okay, kenapa dekat macam town like Siem Reap dekat Cambodia ada tak boleh building more than 4 floor. Tak boleh lebih dari Angkor Wat building. That's the law. Muar pun boleh buat no more new town. Buat satu scheme ataupun some like program, the tenant and the owner of the building, kalau the old building rent to the tenant, government akan pump sikit some money kepada orang yang nak rent, so all the building akan occupied. So macam tu works. So unnecessary untuk new building, new township, new taman. So use itu lah, you ada power. Itu pasal kita mengundi pilihan raya. Ada banyak benda sebab kan, tapi benda tu satu perkara. Yang ini, yang daily life ni, itu yang kita, dan ada konflik. Developer mesti nak make money. Sana dia dapat cukai kan, apa semua. So ni ekonomi. So kalau kita lihat why Muar Town mati, dia ada banyak persoalan, more than just. Tapi kalau ada booster, dia macam booster lah. Dia booster buat event kan, every week. That's why government farm duit atau JV, government with private sector do things, so dia akan tarik orang tau. So kat sana, tapi dia temporary, dia kena buat lagi. Dia temporary, dia kena buat lagi. That's the works. That's right. Dia macam Pudipang dia dulu buat apa yang 2019 Muar Art Fest. Ada. Sebenarnya saya yang tu I nampak big potential lah masa tu. Tapi like then macam nak go through like dia kalau kau your experience. Kalau kau bercakap pasal kalau kita bercakap pasal program atau event apa, yang orang luar nampak apa yang Pudipang buat ni, dia macam tak semua benda orang tahu. Macam mana kita macam apa dia punya masalah, apa dia punya cerita belakang-belakang yang kita tak cerita dekat orang, kan? Ada duit hilang ke apa ke. Betul, benda tu macam Dikin dengan aku, kita dah tahulah benda tu macam mana, how the dana turun, how macam gini macam itu. So kalau nak cakap pasal potential untuk yang art event atau festival dekat Muar kan, benda tu pun banyak cerita dia. What is the good thing lah, at least you. Yalah, good thing macam yalah, satu benda tu kita boleh buktikan yang dekat Muar pun kita boleh buat art festival kan. Tak semestinya art festival kita buat dekat bandar besar, dekat Muar pun boleh. Tapi mungkin orang nak buat art festival dekat KL lagi senang daripada orang nak buat art festival dekat Muar. That's the challenge lah. That's true, sebab masa during that fest tu kan ada macam concert gig kan. Aku ada kat situ, lepak dekat Tanjung Mas tu tepi. So lots of Malay kan yang macam lepak situ kan banyak indie band perform kan. Then the Malay tu semua cakap, muzik apa lah tak pernah dengar, cakap macam tu. Tapi masa pergi go tu kat sana, mostly bukan orang Muar pun. Kat situ ada beberapa orang, banyak budak-budak KL datang, budak JB datang. Then I think that's the thing yang macam quite challenging lah kan. Cabaran challenge untuk kita buat sesuatu di Muar, personally I think lebih besar daripada kita buat dekat bandar-bandar lain. Daripada kita nak minta permit, nak minta lesen, nak itu, nak ini, dengan kita akan facing all the people yang dekat pejabat yang
they know nothing about us. Dia macam, you nak buat apa ni? Buat apa ni? Kan? Bila you contoh macam kalau you panggil dia perform macam ni tadi kan dekat event government, mungkin dia apa ni? Tapi kalau you panggil maybe Siti Nurhaliza pun dia okay. So that's the challenge lah. Boleh dapat? Boleh. Kita ni kan, kita kan ada kita buat coalition dah macam Rekan dengan Pudipang. Tak payah tunggu something big untuk festival. Kita boleh buat festival, art festival je. Ni yang punya idea lah. Kan kita nak sembang dan buat benda kan. Contoh macam Red ada apa? Ada kepakaran dia. Rekan ada dia punya speciality dia. Macam Abang Daud sendiri ada dia punya dia punya barang bangunan. Why not kita buat macam bangunan kan. Kita buat event yang jangan besar lah. Jangan besar pun, just macam small event yang kita boleh gathering orang. Kalau aku, kalau tak ada event, kita tak boleh nak buat. Dia okay, actually kalau cakap pasal event, tahun lepas ada keluar satu dana daripada Tourism Malaysia. Dekat situ dana tu aku mohon dana tu, and then aku try mohon dana tu dalam berapa ratus ribu lah, untuk buat satu festival macam multiracial punya festival dekat Muar. Dan sebenarnya projek aku punya proposal tu diorang dah sampai ke level berapa untuk diorang approve tau. Tapi bila kita ada satu stage tu yang macam aku terpaksa call off lah sebab ada problem lain lah kan. Tapi sebenarnya macam ada banyak benda tau, projek ataupun proposal ataupun permohonan yang aku dah buat untuk nak gather Malay dengan Chinese punya community untuk do arts, do something lah yang kita boleh dapatkan ni. Cuma macam aku tak ada dari segi perancangan tu aku tak nak cerita. Contoh aku hello Kok Kiong, I nak apply ni lah, ni you boleh buat ni lah. Hello, nanti kejap lagi aku call kau. Tapi aku nak buat ni lah. Sebab aku takut nanti kalau aku punya permohonan tu tak berjaya, nanti korang tertunggu-tunggu, korang mengharapkan benda terjadi. So aku selalunya benda kan, kalau dari segi idea aku buat dulu. And then bila benda tu approve gitu baru aku contact korang. Benda ni jadi. Kita boleh buat ni macam tu. Sama macam ni lah. Boleh tu boleh. Tapi itu macam kena pandai lah cari sponsor ke apa kan. Aku sponsor aku tak pandai cari. Boleh. Actually dia kalau macam kita, sebenarnya kalau kita tak ada dana besar, sebenarnya ada cara untuk kita liaise dengan government atau authority, and then kita boleh contoh kita boleh dia tak akan bagi kita pakai duit dia, tapi dia akan bagi kita pakai barang dia mungkin kan. Benda-benda itulah yang paling-paling yang kita boleh minta tolong ke apa. But still first kali memang kita kena work together dululah. Itu je lah. Macam at least to build a team yang mungkin dalam team tu ada orang yang boleh ada masing-masing ada kepakaran dia kan. Contoh ada seorang ni boleh writing, seorang ni boleh ambil gambar, seorang boleh marketing. Selalu cabaran je lah for event. Kita nak tarik kita punya tarik orang datang. Macam Abang Gigi cakap tadi, bagi RM50, confirm datang RM50. So pada aku tu cabaran yang selalu event, kalau aku tengok event politik dengan event yang macam kita buat macam ni. So kita kena break the rules. Macam mana nak fikir nak tarik orang crowd. Pada aku kat situ jugalah dia punya idea lah. Ini yang aku pendapat lah. Kalau kita dapat break the rules, something not the money, nak panggil people datang to the event, it should be okay. Yelah, betul lah tu. Sebab sebenarnya apa benda pun kalau kita buat secara independent, lepas tu
government ke atau apa ke, dia nampak potential terhadap benda tu dan dia akan bantu dari segi dana ke apa. Tapi dia kena start buat mesti kau kena buat. Cuma tak tahulah sama ada kalau macam dekat Muar ni dia tengok dia ada rasa nak buat, nak bantu ke atau tak kan. I mean ini sebenarnya kita cerita pasal masalah kita dekat Muar kan. Dekat bandar lain-lain tau. Sebab aku dah pergi, macam aku dah pergi buat program dekat bandar lain pun semua. Nampak ada bandar yang dia punya authority dia tak macam sini. Yang sana tak macam sini. Dia bergantung pada itulah. Itu kalau kau cakap pasal dana ke apa kan. Yelah. But still pada aku benda yang paling penting work together lah. Itu je. So I have ada discussion lah dengan yang tadi Terengganu UI community. So dia ada macam yearly punya plan lah, dia nak buat program apa. Tapi dia tak fikir dana tu. Tapi certain tu memang dah ada dana yang dia dapat from government. Some project tu dia tak ada dana. So yang tak ada dana tu, the thing is dia try to macam collect cari donations ataupun dia try lah untuk, tapi dia kata make sure dia buat. Contoh macam hari last November dia ada buat satu event pre-monsoon fashion show. You know dekat Terengganu pas memang dia tak nak approve lah fashion show. So tapi dia kata dia buat je, masa tu dia kumpul duit, dia kenal orang-orang macam kawan-kawan ke apa, just orang bagi RM1,000, RM2,000, dapat RM10,000, dia run dia apa yang ada. So yang lain tu macam performance ke apa, somehow dia free ke apa macam tu lah. Cuma there's the thing yang I think as you said lah, macam financial tu macam somehow quite tricky sikit lah. Tak apalah, kita apa, mungkin lepas daripada ni kita ada another further discussion. Kan, maybe this is the first time kan boleh ya, ada atau ada apa-apa lagi yang kita nak bincang. I rasa from the discussion tu, first I nampak yang kita kena buat is group and then make a space, then baru a program lah. Yang tadi kami cakap tentang sponsorship, tentang grant apa-apa. Why not we think out of the box? Maybe kami ada satu kami boleh buat earn money from something like YouTube, TikTok. Why not from the other way? Like maybe I think arts is a better way for us to gather together. So like they like to sing. We have singer, we have guitarist. Maybe we can gather in Tanjong Mas, Sawaring. Then we make a video or just sing, sing Mandarin song, sing English song, Malay song. So lama-lama, everyone know this group. Then we can have a concert. Maybe then government will sponsor. Company they see the potential of the multiracial event. Maybe we can get more sponsor. That's another way, like lukisan pun boleh, kalau fotografer pun boleh. Selepas kami ada banyak aktiviti yang kecil-kecil di tempat-tempat kampung area atau tempat-tempat yang Muar Riverside area, so we have a big event after that, like pameran lukisan semua artis. So boleh orang beli lukisan mereka kat sana. Itu ya buat earn the money in another way lah. Buat kami take action dulu, baru think the long plan. That's my idea. Somehow, and then kita tadi cakap pasal ekonomi. I have the experience macam buat satu event in terms of architecture events lah. Tapi masa tu we don't have enough fund lah. So we need to have 50% lagi fund. So what we do, we create 2 minggu, 2 weeks weekend, kita buat art market. Kita jual, siapa you ada produk apa, kita jual dia dekat one space. So from that profit tu means that persatuan lah. This right the importance of the persatuan.
from the profit tu kita buat kita bagi dekat persatuan berapa persen untuk kita create future event. We need to do like that lah. Yeah. Okay, so yeah, I think from my point of view, again, it goes back to the sustainable. So I think always come back to the profit that because the profit will bring us to go further. Yeah, from my point of view. So I think the best thing here is we get to know each other here, and like from a business side of thinking, I think it's good because like Chinese always love to do business, like always want to earn the money, but we are not just earn money. We also do things for the community. That is one thing, but there's also a weakness for the Chinese. I think there's a barrier from the Chinese community to the government. So maybe if we can work together, so we break the barrier. Like say, okay, maybe Malay, okay, you can have a close relationship with the government side, and then for Chinese, we have a good connection with the business side. So for funding and government side, we can work together. That is also one thing, good thing lah. And then we can come up like we said just now. We need a very good business model to just an idea, because last week I just went to Rekan, so they really like reactivate the old building. So and there's also the same place in Muar Town, the Rex Cinema, and they're going to rent out the space, but no one, I don't know, as for now still empty. So there's also like okay, just a dream lah. Let's say okay, something that we can work together. So one day, why not we can move inside? It's just a dream lah. So it may not happen, but just imagine one day we work together and then we can rent out the space. Like what you mentioned just now. Okay, this space you can rent out to some for this hobby community, and then for music we have a music studio. We have, of course, we need a stage for everyone to perform, and then we need a place for F&B, like a library outside. And I will also want to bring out I think it's quite a sensitive topic here, because from a Chinese community, the thinking like okay, maybe from my personal as well, I think the heart of the city, we feel that kita kurang satu elemen untuk buat tourism to attract the people here. It's maybe also because of the restriction of the royal city. It's the alcohol. I think along the riverside. So from my point of view, maybe for majority of the Chinese maybe you say the Medan, always we see, tengoklah kena tutup lagi. Medan, tengok. Jual apa? Roti lagi, jual apa lagi? Kalau bukan satu restoran jual alkohol sajalah, dengan steak, dengan burger, memang okay, viral sana. Sebab dia punya scenery banyak cantik. Tapi ini restriction yang kita tak boleh buat lah. Tapi macam Melaka sudah. Tapi kita pun boleh macam orang putih, Mak Saleh semua boleh datang. Rasa pedas minum wine. Sini teh tarik, sini bir. Rasa okey, macam saya pun suka makan sate, tapi malam kalau tak ada bir macam kurang lah. Betul. Kalau teh tarik dengan sate mungkin saya okey, tapi kawan macam dia tak nak lah pergi pesta. Like Sarawak. Itulah yang Sarawak waterfront very. Ya, waterfront. Sama macam Muar tau. Macam Singapura semua pun sama. Plus Muar River is an international border. Yes. Kan, you ada ferry pergi Sumatera. Pergi Tanjung Dumai. Lagi kita punya scenery lebih cantik kalau berbanding dengan Melaka. Dia punya sungai sikit saja. Tapi Muar tengok macam laut. Dekat ada jambatan juga. Alcohol. What happened to Muar? Alcohol. One of the attraction why? Okay, one of the attraction why people go to Langkawi. Tapi duty free. But I heard there is no more duty free. Have anybody heard about that? Tapi kalau and also people go to Kuching. Kuching ada sungai, waterfront. Sana pun diorang lepak minum langkau kan.
Tak, alkohol lah. Apa masalah muar? Tak, dia aku sendiri pun tak tahu. Open jangan. I mean, okay, when we talk about alcohol, benda tu jadi satu perkara yang sangat sensitif. Because macam saya orang Islam, saya sendiri tak boleh minum alkohol, dan I mean kalau saya secara open, secara public, and then saya cakap tak apa, you boleh buka kedai alkohol situ, and then semua orang akan salahkan saya. Betul? Tapi sebenarnya kalau dari segi ini kalau kita cerita benda ni boleh jadi lagi panjang tau. Sebab nanti kalau dia macam saya Islam, saya akan tetap cakap yang alkohol macam kita untuk orang Islam memang tak boleh. Jadi untuk pembesar ataupun authority mungkin dia akan fikir itu. Tapi kalau pada saya macam saya tak boleh halang non Muslim untuk minum ataupun untuk buka ni. Cuma dari segi macam kalau nak buka satu store wine dekat sebelah sungai, itu aku tak tahu sekarang benda tu masalah tu dekat siapa yang ni, itu bukan ni. Is it what boleh tak share macam sebenarnya macam sejauh mana restriction tu sebenarnya kat muar, sebab saya pun tak tahu. Mungkin from our understanding lah, MPM dia tak approve semua memohon lesen untuk jual alkohol. Dulu tahun 2000 berapa lah, masa tu I ada buat kerjasama dengan MPM, and then dia ada cakap yang semua macam entertainment ke apa daripada bandar kan, massage ke apa ke, beer ke apa, semua dia pindahkan ke Bakri. So that's why you nampak dekat Bakri, dekat pesta itu banyak massage ke apa kan. Tapi dia kata dia nak clearkan, I mean dekat bandar tu memang bandar yang bersih lah, macam tu. Tapi benda ni sebenarnya susah. Kita kalau tak ada kamera mungkin kita boleh. Tapi I personally macam I tak boleh nak cakap I menyokong penjualan beer, sebab I orang Islam kan. But I tak ada I tak ada nak halang orang Chinese ke orang apa ke apa. Kita macam kita kena respect each other. Kita kena meraihkan. Cuma the context of dia bagi restriction tu sebabkan status bandar diraja tu apa yang tak tahu yang itu, aku pun tak tahu. Pada kau macam ni mungkin. Aku yang itu tak tahu. Might be Yelah, might be lah. Macam contoh kalau dekat Dewan Jubilintan dia orang kata kita masyarakat tak boleh pakai Dewan Jubilintan sebab dia kata Royal Family punya. And then dekat Tanjung ada tanah-tanah yang kita tak boleh buat apa sebab Royal Family punya. Sekarang ni kita tak tahu betul ke memang Royal Family yang tak bagi ataupun MPM yang tak bagi. Sebab I ada beberapa program yang bila kita mohon buat dekat sini tak boleh sebab dia kata, MPM kata Sultan punya. Tapi bila kita betul-betul faham, Sultan tak ada kacau pun, MPM yang macam tu. So sekarang kita sendiri confused tau. Kita sendiri tak tahu. Depan high school kan, ya. Paling cantik. Senaman pun tak boleh. Tapi senaman tak boleh, exercise tak boleh. Football tak boleh. Dia orang kata padang tu itu royal. So habis padang tu apa? Itu kata pameran lah. Pameran rumput saja. That's why orang Muar memang terror lah. Padang menjadi installation lah. Tapi macam once again lah, kalau sesuatu perkara yang kita discuss bila dia dah masuk ke dalam contoh macam alkohol, bila kita discuss pasal alkohol, benda tu dah sedikit menyentuh about religion. So benda tu nanti akan boleh buat, kalau orang yang suka gaduh,
dia akan jadi gaduh. That's why macam contoh macam I sendiri pun kalau bila buka cerita macam ni dekat open I tak nak cakap apa-apa sebab kalau I salah cakap, kalau orang faham I punya cakap, dia akan okey, tak apa. Tapi kalau orang salah faham, dia akan tembak balik. Ya. Contoh. Sebab benda ni aku rasa macam ada alkohol dengan whisky. Ya, aku kira ikut buat kan. Ni tu dah sponsor campur. Ni dah biasa lah. Kau Starbucks sini kan, Starbucks sini dah ada je orang minum ni kan. Bagi aku benda tu isu besar tapi tak tahu dekat itu alkohol yang even dekat shop, dekat old shop houses tu dia tak boleh jual. Cuma itu yang kopitiam yang tradisional itu yang boleh jual saja. Kalau yang bukan macam pub ke, Itu sebab apa ni, dia considered as beverages. You boleh jual beer without alcohol license. Ya, betul. Beer tu dianggap sebagai minuman ringan. Jadi dia tidak perlu license. Yang ada license alkohol yang counter tu, yang liquor bla bla tu, that's. Dan orang Islam tidak dibenarkan memiliki lesen. Orang Islam tak boleh ada lesen tu. Jadi kalau kau nampak ada budak Melayu dia buka kafe, maknanya dia ada kawan Chinese atau Indian yang dia pinjam lesen tu. Macam kat Langkawi banyak budak-budak buat pop-up bar kan. Ataupun dia ni ada table kat polis. Tak, dia serang lah. Riverside kita ni banyak government punya Gazette JPS, Jabatan Pengelolaan Sariran. Dia alkohol ni yang dekat muar ni lah, konteks muar lah, kita tak payah cerita tempat lain lah kan. Dekat muar ni, sebab apa kena dia haramkan dia apa. Sebab ada people beli juga. So dia Chinese business, they want to sell. So people beli kan, siapa ke beli mesti kita kena jual. Sometimes saya ada kawan sendiri kan, dia beli tak beli aku. Frank, ada table lah. Dia haramkan tu. Dekat situ je ada attitude jugalah, orang muar lah. So yang itu mungkin you guys yang Chinese boleh tanya dengan orang yang lebih macam tadi yang siapa cakap itu, macam orang pandang muar kan, Cina memang Cina saja. Macam orang Melayu. Mana tempat yang macam ada blend kan, okeylah ada macam mamak ke kedai shop, itu saja. Memanglah tempat makanan. Tapi sampai macam ada art ke, ada music performance, itu tempat macam biasa malam kan. Kalau yang ni depan mamak macam pun macam tak ada mood itu kan. Macam KL kan, kita pergi cakap boleh chill, relax, minum jus pun boleh. Itu macam rasa itulah yang paling kurang. Jadi itu kita weekend kan semua pergi buat entertainment dekat Melaka itu, kasih dia untung saja. Tengah pindah balik sini. Seems like Ipoh, they have gerbang malam, semua ada Malay, ada Chinese. Gerbang malam kan ada macam mabuk-mabuk ke apa. Jadi tapi there's a place yang you can together. That's why I look the apa tu, the potential of the uptown tu. Tapi side uptown tu macam tak plain. Dia barang pun macam barang barang pun tak ada side macam you pergi macam gerbang malam, somehow dia ada jual side macam arts punya things, ada juga yang macam convenience juga. So benda tu mix. So macam like my friends, I macam dia from Kelantan lah, from Penang, dia datang tu, datang dah muar, tapi dia datang muar, dia muar base mata apa semua. Tapi the kinds of the arts tu, dia sepatutnya ada kat uptown tu, tak ada. Benda tu dia tak ada jumpa the product yang dia boleh bawa bring art from muar. Nanti mungkin benda tu kalau lebih ramai orang yang buat arts, atau lepas tu satu lagi lebih ramai orang yang suka berfikir tau. Dia lebih suka kepada education, exposure, and then baru benda boleh pergilah lagi besar. Sebab kalau macam mengharapkan beberapa orang je yang fight untuk benda tu, aku rasa memang susah. Benda ni memang kena ramai. Nak share some experience. Biasa bazar kanak JB tak? Yes. Biasa.
Yes, ada kawan niaga sana tak? Dekat Bazar Karat DB tu dia ada few association tau. Lorong ni lain association, lorong ni lain association. Banyak association tau. Kalau dekat Muar ni, sebenarnya kalau kalau cerita tentang build up, bukan build up, light up untuk memeriahkan, untuk create the activity kan. Dia macam itu. Dia sebab dah ada catchment. First catchment tu paling penting lah. Memang orang akan cakap benda tu dull, very ordinary kan. Ada something yang special kan. So add another things near the place. Might be macam Rekan ni kat sana. And then everywhere ada. Betul lah. Ada film screening macam tu highlight tu. Sebenarnya kita ada space, tapi how kita to bring that space tu untuk kita buat program-program kita macam kena getting involved in urban setting punya dekat tengah. Maksudnya Muar tu kat mana orang start is dekat tengah, tapi kat tengah tu kita kena create activity. Tapi itulah, so maybe ada some restrictions about the royal town ke yang kita tak boleh buat. Sebenarnya boleh curi-curi lah. Jangan duduk. Kalau boleh. Macam apa ni, macam Bazar Karat. Aku ingat lagi masa mula-mula dia start. I still remember when the first time they started. Few group of people selling things. Orang panggil, ada orang panggil sana tip market kan, barang mana punya junkie jual kat sana kan. Tapi ada juga budak buat painting, foto, mereka print besar-besar, size A, 2A1, jual kan. Dan ada satu kafe yang quiet, budak-budak sama lepak, Rus lama punya Rus. Johor JOSO tu sebelum setting up benda tu. Masa tu awal Zack ni lepak situ, meeting nak tubuh Johor kat Rus. Kosong lagi tempat tu, tak ada apa-apa. Jadi arwah Zack tu masa tu dia dekat minyak buku, tempat ni dia buat gig. Habis gig tu lepak satu tempat salah sini pergi SSP nama tempat tu. Semua budak Melayu lah kat sana kan, SSP, that group. Then dia ada satu blog, Jalan Jenang Community. Then mereka ajak untuk join Zack. Tapi budak-budak ni ada macam berbeza idea lah. Dia buat sendiri. Tapi still dia buat apa tau? Antara yang awal-awal aku ingat, photography day out. Ada pakai DSLR, lepas tu ada hari nak pakai lomo. Turun pakai lomo. Lepas kafe, buat benda di situ. Kemudian dia orang keluarkan lah, guna blog spot, guna MySpace, guna Friendster. Jadi ada benda buat, ada report. Ada benda buat, ada report. All the report dan benda, the activities that they have done, is like a portfolio. It's like a profiling all the things yang dia buat kan. So kalau nak light up the city yang macam dekat Muar Town tu, dia kena untung sebenarnya korang dah ada aktivitas kan. Jadi curi crowd tu, bukan curi tapi ambil manfaat take an opportunity untuk mereka pun boring. Hari-hari sama, you pun tanya dia. Dia boring, mesti dah. Tiba-tiba ada satu gang baru buka kan. Dia pun wah, mesti. Dan ada lagi. Baru dah macam, dan benda tu pun tak perlu everyday. Yelah, sebab tengok macam even JB kan, before Think City datang tu, dia dah start dulu kan. Dah ada, dia start compound dah ada. Then bila Think City comes, dia enhance. Yes. Okay. Tapi bila ni ada satu benda nak bocor sikit information lah yang cerita dengan kau apa ni Red. Yang buat the Think City Cendana yang turun Batu Pahat tu, masa kita nak mohon untuk public art sculpture untuk dekat Batu Pahat tu, I went to Jabatan Perancang. Siapa yang biasa dengan building kan, submit plan semua sana Jabatan Perancang. Dan Jabatan Perancang, bila I pergi kat sana, I nampak atas table tu, masa tu nak dapatkan surat tiada halangan. When you have a surat tiada halangan, siapa biasa dengan bisnes, siapa biasa dengan event, you can dapat permit. Surat tiada halangan, permit akan keluar daripada DO. So the permit you boleh run the tent, run the sound system, lighting system. Kalau tak, you punya barang boleh kena sita sebab haram punya event. So the surat tiada halangan dekat Jabatan Perancang. While I'm checking the letter, atas table ni ada few plan tau.
plan, one of the plan is the old Japanese building. Sudah pakai 3D SketchUp, sudah ada, dia sudah jadi cantik. Tak tanya, I don't ask them what is this, but I know something might be happen. Mungkin ada preserve, conserve, refurbishment untuk that batu waterfront. So Think City yang I just check kat website mereka apa semua, mereka akan biasanya plan untuk buat benda itu dan mereka tidak announce dulu, dia akan deal with the local council. Yes. So in 2 or 3 years I might be wrong, tapi yang apa yang sudah nampak, mereka mungkin plan ke arah itu lah. Mungkin sebab betul-betul tak ada the status royal city tu, that's why easier. So you don't have to throw another red tape and just go to. So this muar, I don't know. They have things, they have the material, but to fulfill, to make it happen tu susah. But you can. I think it's yelah, I think it's like if that issues is a matter. It's like first we need to start first lah. So the things itu apa ke? Later. So what? Last what the downtown, the old houses tu. Sebab kita sekarang ada community Cina, tapi actually macam mana pemikiran kat situ? Is it like the Chinese society ke yang manage that area ke macam mana in terms of, sebab of course kat situ I know ownership dia banyak Chinese. So since we have a Chinese community, maybe you can share. Actually lah, in muar area lah, I think 70% or 80% owner lah actually is belong to the Chinese association. A lot of different kind of association lah. So there are a lot of committee lah. So when you want to do something special, you need to go to in their meeting, and they will take a lot of time. So this is the small problem lah. Or you just rent the space, but actually it's not so cheap lah. Actually it's quite expensive in the mall town. So we need to think a new way to how to coordinate with them. I think today actually is just a start. Actually we have a lot of things we can discuss and do in the future, and actually we have I think it's almost go to 2 p.m. So I think maybe someone already hungry. So I think later I have to collect all the phone number. Maybe we can create a group, and we hope maybe in the future we can have a lot of dialogue, a lot of activity. We can work together. So I think maybe later we can take a group photo and can finish the conversation here. And Rekan, maybe you do a small conclusion for the today's event. Conclusion I tak sure lepas ni apa yang kita boleh buat, but I believe that kita boleh do something, itu je. Tapi kita macam I pun tak plan apa lagi yang kita boleh buat. Just keep in touch lah masing-masing. Kalau macam kita ada any opportunity from the Chinese, you can bagi tahu kita untuk apa yang kita boleh buat sama-sama. And then macam kalau sama juga macam daripada kawan-kawan yang daripada side Malay ni, kalau ada apa-apa yang kita boleh share dengan Chinese pun kita buat macam tu. Dan satu lagi, sebenarnya kalau nak cakap pasal community actually daripada yang Malay punya side, sebenarnya banyak lagi. Tapi ada mungkin kalau macam kita lebih ramai community yang datang hari ni, community bicycle, community tu, community ni, mungkin kita lebih banyak dapat input. And then contoh macam kita, apa yang kita cakap tadi berdasarkan daripada kita ni saja. Mungkin kalau contoh kita cakap orang Melayu belum pernah buat space, tiba-tiba cakap saya ada space,
rupa-rupanya kita tak tahu kan. Macam maybe ada kawan-kawan kita yang baru nak balik muar, mungkin beberapa tahun ni tertinggal cerita dekat muar kan. Macam saya mungkin saya buat something yang mungkin I rasa semua I dah tahu pasal muar, tapi rupa-rupanya ada lagi yang I tak tahu. Sekarang ni kita punya discussion ni berdasarkan daripada apa yang kita ada sekarang dan apa yang kita nampak. Maybe next time ada penambahbaikan, ada improvement, ada further discussion ke apa. Just keep in touch lah. Itu je. Okay. Thank you very much. So kita group photo and then kita lepas tu kita bagi Afi perform ke apa. Dah? Tak payah dah. Dah penat dah. Saya group photo first. Okay. Alright.